level analysis మనం చూడొచ్చు. Micro level execution can be taken care from the macro level analysis. We find that particular set of villages లో ప్రాబ్లం ఉంది, మేబీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, దట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యాక్రో లెవెల్ అనాలిసిస్. దాన్ని పట్టుకుని ఫ్లోరైడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటా వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ మైక్రో లెవెల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ విచ్ వీ కెన్ ఫోకస్. అండ్ దెన్ సిటిజన్కి సంబంధించిన లైఫ్ స్టేజ్ వెయిట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు అడగకుండానే, so at any stage, at particular age, somebody has to be enrolled in an Anganwadi, somebody has to be enrolled in a school. మన జనరల్గా ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మన అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అందరూ ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో పిల్లలు ఎవరు ఉన్నారో మళ్ళీ ఎతకడం మొదలు పెడతారు, వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేస్తారు. Rather than that, since we have the entire birth and death record digitized, we can easily know that who are the children who are supposed to be in Anganwadi, and we can only generate exceptions. లేని వాళ్ళ ఎక్సెప్షన్స్ మాత్రమే మనం పిక్ చేస్తే ఈ వర్క్ కూడా కొంచెం స్మార్ట్గా ఈజీగా అవుతుంది. రాదర్ దాన్ మొత్తం ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతిదీ డీనోవో చేసే కంటే వీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆన్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ బేస్ దిస్ థింగ్, both for individual as for the family. And then we can move from a reactive governance to a proactive governance. Specific ఎవరికి ఏది అవసరాలు ఉన్నాయి అనేది మనం డేటా సెట్స్ నుంచే కనుక మనం తీసుకోగలిగితే ప్రొయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ. జరగబోయేది మనం ముందే we can predict with a reasonable accuracy. Today the AI and ML, the systems have improved to a very large extent. In large number of cases, private sector is already using it. Private sector exactly knows who are the people who are going to buy my products, who are the people who are my target audience, and they direct all their energies towards that particular client. So in government also, మనకి ఎవరెవరికి ఏం అవసరాలు ఉన్నవి, ఎవరికి అవసరాలు వస్తాయి అనేది కూడా మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి వీ కెన్ ensure that that kind of activities like we can also do, ensuring that వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా మనం డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. Sir, in the last 1.5 months, sir, RTGS department now has been strengthened with 5 to 6 officers. These are the subjects which each of the officer is looking after. This is for the information of all the concerned secretaries and HODs. They have started interacting with you. అందరూ కూడా తలా 8 నుంచి 9 డిపార్ట్మెంట్లు దే ఆర్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ డే టు డే ఆ డిపార్ట్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవటము, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఐటీ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయటం, ఉన్నటువంటి ఐటీ అప్లికేషన్స్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్తో కన్వర్ట్ చేయటము, డేటా సెట్స్ బిల్డ్ చేయటము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్. సో మల్లికా ఎస్పీ ఐపీఎస్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్. హర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ related to కొంచెం regulatory framework ఉన్న subjects she is taking care, because she will be interacting with police on a day-to-day basis. Next, Datri is taking care of innovation as a principle. Within that, industry to interaction, women and child welfare interaction, labor, factories, housing. These are the departments with which she is interacting. And Gitanjali is taking care of state data center as well as departments like energy, welfare departments, Anni, Panchayat Raj and all she is taking care. And then Shorman Patel is taking care of primary sector and also education, human resources, GAD, medical and other things. And Prakar will be taking care of departments like water resources and consumer affairs, planning, disaster management, youth advancement, revenue, finance, and other departments. This work division has been done within RTGS so that day-to-day basis they'll keep on interacting with the concerned department. Our request to all the senior secretaries and HODs is to please interact with these young person. Please guide them. Please tell them about what is happening in the departments so that they know about the departmental activities, and they will help the department in digitizing the most of the workflows and the departmental activities, ensuring that a lot of applications based on the data sets we have that are built and which are citizen centric and which will make the department's work easier and the officers' work also more smarter and easier for them. I request all the senior secretaries and HODs to interact with them, call them for your meetings, internal meetings, so that they can sit in your meeting, understand what you are doing. So this is a request. This I have summarized for the purpose what I have spoken in the last 2 minutes. This is a summary. Please talk to them, please engage them, so they will be able to help you out with
both digitization and also help you with AI applications, also help you with creating the data lake and all the applications on the data lake. Regarding WhatsApp governance, all of us know that from right about January end, we started this WhatsApp governance with a lot of services we are giving through WhatsApp. This is again now has been converted into a citizen communication platform. Now using WhatsApp, మనం రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు సిటిజన్స్కి కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ సెలెక్టెడ్ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ సిటిజన్స్ ఇండివిజువల్స్ ఫర్ ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం ఇక్కడి నుంచి మెసేజెస్ త్రూ వాట్సాప్ విల్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ బల్క్ మెసేజెస్. మనం తహసీల్దార్లందరికీ మెసేజ్ పంపిద్దామంటే జస్ట్ బటన్ అవే ఆ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసాము. ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ వీ కెన్ బిల్డ్, అంటే మళ్ళీ మనం మన ఫోన్ నుంచి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేయక్కర్లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం పంపించేటటువంటి సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ బిల్ట్ ఇన్. వీ వాంట్ టు సెండ్ సే వాట్సాప్ మెసేజ్ టు ఆల్ ది హెడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ డైరెక్ట్లీ వన్ మెసేజ్. ఆర్ ఎంపీడీఓస్ అందరికీ పంపించాలంటే పంపించవచ్చు. ఫీల్డ్ లెవెల్ స్టాఫ్ ఎవరికైతే పంపించాలో, రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ యూస్ డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్, వీ వర్ ఏబుల్ టు సెండ్ వెరీ సెలెక్టివ్లీ. మనకి సైక్లోన్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నటువంటి ఆ 4,200 కన్సర్న్డ్ సెక్రటేరియట్ యూనిట్స్కి మాత్రమే ఫోకస్డ్గా పంపించగలిగాము. అండ్ దట్ టు వెరీ స్పెసిఫిక్ మెసేజ్ వీ కుడ్ సెండ్, రేదర్ దెన్ సెండింగ్ ఇట్ టు అక్రాస్ ద స్టేట్ ఉన్నటువంటి 15,000 సెక్రటేరియట్స్ కాకుండా స్పెసిఫిక్గా యాజ్ ది ప్రిడిక్షన్ కేమ్ వీ కుడ్ చేంజ్ ఇట్. ఇనీషియల్గా కొంత స్టార్ట్ చేసి దాన్ని కొంత మార్చుకుంటూ ట్రాక్ ప్రకారము ఆ మెసేజెస్ మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద పీపుల్ ఇన్ ఎ వెరీ సిస్టమేటిక్ వే. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ టు వాట్సాప్. అదర్వైజ్ వాట్సాప్లో ఆల్ సర్వీసెస్ టుడే, all the certificates that we are issuing, all are being used and can be given under the WhatsApp platform. And ఈ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ ఇష్యూ చేసినప్పుడే ఇన్స్టెంట్గా ఆధార్ లింక్తో డిజిలాకర్లో పెట్టడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఏదైనా ఎక్కడైనా అడ్మిషన్స్ కావాలన్నా, డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూనివర్సిటీస్లో అడ్మిషన్ కావాలన్నా డైరెక్ట్గా డిజిలాకర్ని ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్లో లింక్ చేస్తే వితౌట్ గివింగ్ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ that their admission can be taken care in the government of India DigiLocker. మన స్టేట్ వరకు వస్తే బ్లాక్ చైన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ప్రతి సర్టిఫికేట్ మీద కూడా ఆ బ్లాక్ చైన్కి సంబంధించిన క్యూఆర్ కోడ్ పెడుతున్నాము. దట్ కెన్ బి కన్జ్యూమ్డ్ బై ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ వైల్ డూయింగ్ ద రిక్రూట్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జామ్ కంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ దీస్ డేస్. సో దట్ కెన్ బి కట్ డౌన్ బికాస్ డైరెక్ట్గా అప్లికెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ విత్ బ్లాక్ చైన్తో చేసిందో దట్ కెన్ బి కన్జ్యూమ్డ్ బై దేర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, దేర్ బై కట్టింగ్ డౌన్ ది ఎంటైర్ టైమ్ టేకెన్ ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ద సర్టిఫికేట్ సో దట్ ది జాబ్ ఆర్డర్ ఆర్ ది ఇమీడియట్గా జాయినింగ్ ఆర్డర్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఇమీడియట్లీ. అండ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ బోత్ వాయిస్ అండ్ టెక్స్ట్ అండ్ మల్టీలింగ్వల్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ టు ఆల్ ది కలెక్టర్స్ ఈజ్ ఇట్, కొంచెం బాగా పాపులరైజ్ చేయండి. దిస్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ ది యూజర్స్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. ఇంకా ఎక్కువ మంది వాడుకోవాలి. మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా కొన్ని చోట్ల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే చాలా చోట్ల ప్రింటెడ్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతున్నారు, అందులోనూ కూడా గవర్నమెంట్ స్టేషనరీ మీద అడుగుతున్నారు అనేది ఫీడ్బ్యాక్. సో నౌ ది లా ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఆన్లైన్లో మనం వాట్సాప్లో డెలివర్ చేసిన సర్టిఫికేట్కి ప్రింట్ తీసుకుని ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్కి చట్ట ప్రకారము ఏ రకమైనటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. బోత్ ఆర్ లీగల్లీ వ్యాలిడ్. ఇది లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వెట్ చేయించి, లా నుంచి వెట్ చేయించి క్లియర్గా ఇచ్చినటువంటి జీవో. ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సర్టిఫికేట్కి మన ఆఫీసులకి, మన ఆఫీస్ స్టేషనరీ మీద ప్రింట్ చేసిన సర్టిఫికేట్కి చట్ట ప్రకారం ఏ రకమైనటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. I would request the field officers to bring this to the notice of general public, make it popular so that they need not go to the office, because there are a large number of places we have heard that WhatsApp lo download cheskuni they are again going back to the secretariat office only to get printout. So it is creating one more layer and anavasaram. So I request all of us to popularize this service. So these are the 731 services unnai, 30 departments. Of course, another 12 to 13 departments. The number of services are low, but I request all the departments. In fact, there should not be any service which we give to a citizen which is not on the WhatsApp. Pratidi koda WhatsApp mediki ravali. All services should be coming onto the WhatsApp.
టుడే ది టెక్నాలజీ అలౌస్ దట్ ఎక్కడైనా డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా మాన్యువల్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంటే పాత కాలం లాగా ఒక దరఖాస్తు తెలకాయితం మీద తీసుకుని దానికి సర్వీస్ ఇస్తున్నట్టయితే ది ఆర్టీజీఎస్ అండ్ ది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ be happy to convert that into a digital process, create a digital certificate workflow and ensure that it comes into the WhatsApp. Please use the services. We have the people available. We have onboarded the service providers with us. They'll be happy to work with you to make your entire flow digital and convert it into a WhatsApp service so that citizen can get these services just at the click of a button. In fact, the penetration of the smartphones is also very good in the state. Almost 70 to 72% of the people, at least every family, there is one smartphone. సో డెఫినెట్గా ఈ రీచ్ బెటర్గా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని వాడుకోవాలని చెప్పేసి ఈ మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవేర్ అబౌట్ ది సర్వీసెస్ దట్ వీఆర్ గివింగ్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ కవర్డ్. ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ కవర్డ్, విల్ బి హ్యాపీ టు కవర్ దెమ్. అండ్ at least we have put in target that in the next 60 days there should not be anything which is being done manually or even through some process which is not on WhatsApp. ప్రతిదీ కూడా వాట్సాప్ సర్వీసెస్లోకి రావాలని చెప్పి దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. భాస్కర్ ఒక్కసారి ఇక్కడ భాస్కర్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఆర్టీజీఎస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంట్రడక్షన్లోనే మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఏదైతే మొత్తం రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ఇందులో సిటిజన్ డేటా టోటల్గా క్యాప్చర్ చేశాం. అందులో ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్, అదే మరి ఫ్యామిలీని జియో ట్యాగింగ్, హౌస్ని జియో ట్యాగింగ్ చేయడం, ఇక్కడి నుంచి ఎంతమందికి సర్వీస్ చేస్తున్నామో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే పెన్షన్లు కానీ సర్వీసెస్ కానీ మన సర్వీసెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈ డేటా చూసుకుంటే ఎక్కడికక్కడ మనం ఏం చేయాలనేది మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇంతమందిపై ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఉదాహరణ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది స్కూల్కి రావడం లేదు, స్కూల్ అటెండెన్స్ చూసుకుంటే పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ కంపారిజన్ వచ్చేస్తుంది. అంగన్వాడీ అప్ టు 6 years లోపల అంగన్వాడీకి రావాలి. ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది రాలేదు, ఏ అంగన్వాడీ రాలేదు, టోటల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. ఇలాంటివన్నీ చూడడానికి మళ్ళీ స్పేషియల్ డేటా, మ్యాప్స్, జిఎస్ లేయర్, స్కూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఎక్కడున్నాయి, రోడ్లు ఎక్కడున్నాయి, ఏది నేషనల్ హైవే, ఏది స్టేట్ హైవే, ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ హియర్. దీనికి అడిషనల్గా మీరు చూస్తే వెదర్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి అవేర్ తీసుకొచ్చాం. అవేర్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే సెటిలైట్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, డ్రోన్స్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం, సీసీటీవీ వస్తూ ఉంది, వేరబుల్స్, ఐఓటీస్, సెన్సార్స్, ఇవి కూడా ఎంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి రియల్ టైం 42 పారామీటర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 42 పారామీటర్స్ వచ్చినప్పుడు నేనేదైతే చెప్పాను ఇవన్నీ డేటా ఉంటే ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దెర్ ఈజ్ బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం మీ అందరి రోల్ ఉంది. కొంతమంది సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు వెల్ఫేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది రెగ్యులేటరీగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే వారు చెప్పిన దానిపైన చాలా క్లియర్ కట్గా దెర్ ఇస్ ఎ డేటా లేక్. డేటా లేక్లో సింగిల్ ట్రూత్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ లేవు. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ అసోసియేట్ విత్ దాట్. అక్కడి నుంచి మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలన్నా ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు తీసుకుంటారు. అందులో కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే డేటా లెన్స్ పెట్టారు, అందులో ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ తయారు చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే మీరు ఏదైనా తయారు చేసుకుంటే అవి కూడా ఇట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే చాలామంది అసోసియేట్ అయ్యారు, కొంతమంది ఇంకా అసోసియేట్ కాలేదు. బిగినింగ్లో కొంచెం టైం పడుతుంది మీ అందరికి అర్థం చేసుకోవడానికి. వన్స్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఏం చేసినా ఇక్కడి నుంచే ఇది వస్తుంది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో వెహికల్స్ ఉన్నాయి. వెహికల్స్ అన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ ఇది రిజిస్టరింగ్, దే ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్సేషన్, కంటిన్యూల్ రెన్యూల్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా ఏ వ్యక్తికి ఏ ఊర్లో ఎవరికి వెహికల్స్ ఉన్నాయి విత్ ఆధార్ మీ దగ్గర డేటా ఉంది, ఆటోమేటిక్గా మీరు సింక్ అయిపోతుంది ఆ డేటా కూడా. అట్లా వేరియస్ లేయర్స్, వెల్ఫేరే కాకుండా అసెట్స్ కానీ, ల్యాండ్స్ కానీ, మొబిలిటీ ఉండే అసెట్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లింక్డ్ హియర్. బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్, డేటా ఉంది. ఆ డేటాను ఉపయోగించుకొని రియల్ టైం అనలిటిక్స్ మీరు తయారు చేసి రియల్ టైం మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ లాస్ట్ మైల్ పంపించచ్చు. ఈరోజు హిస్టారికల్ డేటా ఉంది, మన గోల్స్ ఉన్నాయి, ఎస్ఓపి పెట్టాం, స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్లు, కేపీఐ ఇచ్చాం. రెండు అయిన తర్వాత ఎంతవరకు పనిచేశారు, పని చేయకపోతే కారణాలు ఏంటి, ఇది చేయాలని కూడా డైరెక్షన్ పంపించే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొక పక్క ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్. ఈరోజు హిస్టారికల్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇది గ్రోత్ అయింది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ గ్రోత్ ఎంత రావాలి అన్నప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్కు ఏ విధంగా టార్గెట్స్ పెట్టాలో టార్గెట్స్ పెట్టడానికి కూడా తీసుకున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం బడ్జెట్ ఖర్చు పెడుతున్నాం. బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఉదాహరణకు ఒక అగ్రికల్చర్, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీ, ఒక సర్వీస్ సెక్టర్, వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం గ్రౌండ్ చేస్తున్నాం. పర్టికులర్ టైంకి అవన్నీ ప్రొడక్షన్కి కానీ ఫంక్షన్కి కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మనం చాలా క్లియర్గా ఒక విజన్ తయారు చేసాం. ఆ విజన్ కరెక్ట్గా వెళ్తా ఉందా లేదు కూడా ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ మనం చూసుకుంటే వస్తుంది. ఇలాంటి వేరియస్ అప్రోచెస్ చేసుకొని అన్నీ కూడా డేటా వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని కోరేది ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మీ ఫైల్స్ అన్నీ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి. ఎవరు ఎన్ని ఫైల్స్ ఎన్ని రోజులు క్లియర్ చేస్తున్నారు, వారం తీసుకుంటున్నారా, 15 days తీసుకుంటున్నారా, నెల తీసుకుంటున్నారా, లేకుంటే ఒక్కొక్క ఫైల్ కూడా క్లియర్ చేయలేకపోతున్నారా? ఫైల్స్ ఆర్ రియల్ టైం. మీరు ఎక్కడున్నా ఫైల్స్ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, మీ ఫైల్స్ వరకు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా క్లియర్ చేస్తే అంత ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. అదే మరి ఇప్పుడు వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాని ప్రకారం మీకు చాలా విషయాలని చెప్పినప్పుడు క్లియర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, డేటా ఉంది, ప్రాసెస్ రియల్ టైం చేస్తున్నాం. రియల్ టైం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వాట్సాప్, నాట్ ఓన్లీ వాట్సాప్, ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని మన ఉద్దేశం. ఈరోజు నేను చూస్తుంటాను, చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూశాను, చదువుకోవడానికి పోవడానికి నేను 10 సర్టిఫికేట్లు తీసుకోవాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నేటివిటీ, క్యాస్ట్, ఇన్కమ్, అదే మరి వేరియస్ ఒకసారి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుంటే ఎక్కడ చదువుంటే మళ్ళీ దాంట్లో మార్క్స్, ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడానికి అనేక ఇబ్బందులు అన్నమాట. కనీసం స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక వారం రోజులు, ఒక 10 రోజులు ఎంఆర్ఓ తిరుగుతూ ఉండాలి. తహసీల్దార్ ఆఫీస్ కన్నా తిరగాలి, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కన్నా తిరగాలి. ఈజ్ ఇట్ నెసరీ? అందుకే ఇక్కడ డిజీ లాకర్ వచ్చింది. అవసరమైతే ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక లాకర్ క్రియేట్ చేసి మనం కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. డిజీ లాకర్లో వాళ్ళ రికార్డ్స్ అన్ని పెడితే ఎక్కడికి పోయినా హెల్త్ రికార్డు, ప్రాపర్టీ రికార్డ్స్ అన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంటారు. ఆధార్ అథెంటికేషన్ పెడతాం, వాళ్ళే చూసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే నెంబర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ హెల్త్ రికార్డ్ చూసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. పర్సనల్ హెల్త్ గోప్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి వేరియస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఈ మీటింగ్లో, మీరందరూ కూడా క్లియర్గా మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఏం వర్తిస్తుందో ఆలోచించడం, ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం. కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే మీరు కూడా వాల్యూ అడిషన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు.
అల్టిమేట్గా మీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలు కొంతమంది అనుకుంటారు జిఎస్టిపి అంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, నాకేం సంబంధం, ఏ అగ్రికల్చరో సర్వీస్ సెక్టరో ఇండస్ట్రీ తప్ప ఎవరు లేరని. ఈరోజు రెవెన్యూ ఉంది, హోమ్ ఉంది, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆల్ రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్స్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వెల్ఫేర్ అంతా, ఎస్సీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్, పీసీ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్. అదే మరి మనం సూపర్ 6 ఇస్తున్నాం, అదే మరి అదర్ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నాం. మీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినట్టు మీరు ఓనర్షిప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓసారి రెగ్యులేటరీగా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రాకపోవచ్చు, రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మీ డిపార్ట్మెంట్ అప్గ్రేడ్ చేసే స్టాండర్డ్స్ రిపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది, ఈ మధ్య యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి. యాక్సిడెంట్లు అయితే మనం మంది కాదని వదిలిపెడుతున్నాం, కరెక్ట్ కాదు. నిన్న మనం జరిగినట్టు ఏంటివి, కర్నూలులో జరిగిన బస్ ఫైరింగ్, కాలిపోయింది. కానీ ఆ బస్ ఎక్కడిది, ఆంధ్ర మనిషి, ఒరిస్సాలో రిజిస్ట్రేషన్, ఆపరేషన్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కర్నూలు, లొకేషన్ ఆంధ్ర. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక పాలసీ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా పర్మిట్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆల్ ఇండియా పర్మిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్లో చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చాలా ఫీజు తక్కువ ఉందో అందరూ అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని దేశం అంతా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, ఆ రాష్ట్రం రెగ్యులేట్ చేయడం లేదు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్స్ టు బ్రింగ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటీస్? దట్ ఈస్ వేర్ ఒక పబ్లిక్ పాలసీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసినా మనం చేసినా దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, రెగ్యులేట్ చేస్తున్నామా లేదా, పాలసీ చేసి వదిలిపెట్టడం కాదు. ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఒక ఇన్సిడెంట్ అడ్రస్ చేయడం కాదు, ఒక రెస్పాన్సివ్ బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను తెలంగాణలో చూసాం, ఒక బస్సు టిప్పర్ వచ్చి కొల్లుడై భయంకరంగా చనిపోయే పరిస్థితి. నిన్న కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా 3 ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయి. మొన్న చూసాం మనం శ్రీకాకుళంలో ఒక టెంపుల్ కొత్తగా కట్టారు. కొత్తగా టెంపుల్ కట్టారు, ఏకాదశి వచ్చింది, విపరీతంగా మనుషులు వచ్చారు, మనకు కూడా నోటీస్కి రాలేదు, 9 మంది చనిపోయారు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్స్ టు మేనేజ్ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్? ఈవెన్ అక్కడ సిఐకి తెలియకుండా, ఎస్ఐకి తెలియకుండా, పోలీస్ స్టేషన్ తెలియకుండా జరగడం ఏంటి? దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్. నాట్ ఓన్లీ మనం చేసే పనులన్నీ కూడా అక్యురేట్గా డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకొని మనం ఇచ్చే వెల్ఫేర్ అంతా కరెక్ట్గా వెళ్తా ఉందా లేదా. వెల్ఫేర్ కరెక్ట్గా వెళ్ళిన తర్వాత రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కరెక్ట్గా ఉండి ఎక్కడ ఒక సంఘటన జరగకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా, ప్రివెంట్ చేస్తున్నామా లేదా. ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఆ సంఘటన బేస్ చేసుకొని టోటల్గా ప్రక్షాళన చేస్తున్నామా లేదా. మొన్న విశాఖపట్నంలో ఒక సంఘటన జరిగింది, క్రాకర్స్ కాల్చారు, పేలి కొంతమంది చనిపోయారు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి కొంత ఆర్థిక సహాయం చేశారు పేద కుటుంబాలు. నిన్న మళ్ళీ అమలాపురం, కోనసీమ, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మళ్ళా రిపీట్ అయిందా ఇన్సిడెంట్. ఇన్సిడెంట్ రిపీట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ ఎస్ఓపి ఉంది మన దగ్గర? ఎస్ఓపి ఉంది, పేపర్ మీద ఉంది. దీస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనకు ఆ శక్తి ఉంది, కెపాసిటీ ఉంది, ఇప్పుడు టెక్నాలజీని తీసుకొస్తున్నాం. ఒకవేళ మనం మర్చిపోయినా టెక్నాలజీ మనకు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఈరోజు మొత్తం జీవోలు ఇష్యూ చేస్తున్నాం, మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే మరి మెమోస్ ఉన్నాయి, జీవోస్ ఉన్నాయి, గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. కానీ కింది వాళ్ళు చేసే తప్పుల వల్ల ఆ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా బిల్డప్ చేసి ప్రెసిడెంట్స్ క్రియేట్ చేసి లిటిగేషన్ స్కోప్ ఇస్తున్నాం.
ఈరోజు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే, కరెక్ట్గా ఫైల్స్ అన్ని కానీ మనం క్లియర్ చేస్తే కోర్టులో ఎవరికి రిలీఫ్ రాకూడదు, లిటిగేషనే ఉండకూడదు. ఈరోజు గవర్నమెంట్ లిటిగేషన్ చూస్తే 60-70% లిటిగేషన్ కోర్ట్స్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ లిటిగేషన్, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా కోర్టుకు వెళ్ళాలి. ఆ పరిస్థితిలోకి వచ్చేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ఏఐ టూల్ పెట్టి ఆల్ జీవోస్, మెమోస్, ఎవ్రీథింగ్ పెట్టిన తర్వాత మీరు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఎవరైనా తప్పు చేసినా ఏఐ అప్లై చేసి చూసి రూల్ ప్రకారం ఉందా లేదో చూసుకొని జీవో ఇష్యూ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అది చేయగలిగితే లిటిగేషన్ ఇంకుండే పరిస్థితి రాదు. అదే మరి మనం చాలా కేసులు ఉన్నాయి, మనకు కన్విక్షన్ రావడం లేదు. ఎందుకు రావడం లేదు? ఆ ఎవిడెన్స్, ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్సెస్ని బిల్డ్ చేయడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం. ఎందుకు కేస్ స్టడీ కింద తీసుకొని ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ అంతా బిల్డ్ చేసి ఒక 10 మందికి కానీ వరుసగా కానీ కన్విక్షన్ వస్తే ఎవ్రీబడి విల్ బి అండర్ కంట్రోల్. ఈరోజు నేను అందుకే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీరు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. మనం పబ్లిక్ పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ కూడా, పీపుల్ పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఒక పెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పెన్షన్ వల్ల వాట్ ఈస్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్? పెన్షన్ సేమ్ అమౌంట్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ సేమ్. డెలివరీ చేసేవాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటారు. డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్గా డెలివరీ చేసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చిన గుడ్ విల్ అనేది తగ్గే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ది వే వీఆర్ బిహేవింగ్. ఒక గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ఈ గవర్నమెంట్కి. ఆ మ్యాండేట్ ఏంటి? ఒక సుపరిపాలన చేయమని. ఒక సుపరిపాలన చేయమని ఇచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఎక్కడో ఒక ఆఫీసర్ అతను తప్పు చేసిన గవర్నమెంట్కే చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దిస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు ఎక్సైజ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఎ కేస్ స్టడీ. 5 సంవత్సరాలు ఎక్సైజ్లో ఎన్ని అవకతవకలు జరగాలని జరిగాయి. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్గా బ్రాండ్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా తీసుకొచ్చాం. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని బ్లేమ్ చేయడం కోసం కొన్ని కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేశారు. మనం హోలోగ్రామ్ పెట్టాం, అవసరం క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉపయోగించి కొన్ని ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేసామంటే ఇంకా సందేహమే. దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రజలకు కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీగా చేయడమే కాదు, ట్రాన్స్పరెంట్గా చేసామనేది పదే పదే ప్రజలకు కూడా చెప్పి ట్రస్ట్ని బిల్డప్ చేయడం మన బాధ్యత. ఇలాంటి 1-2 కాదు, చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఐ వాంటెడ్ టు, ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్కడన్నా కానీ మిస్ అయి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేద్దాం. దర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్. మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది ఏంటంటే, మీరు ఈ సిస్టమ్ ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు మీరు చూస్తే మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీకే అర్థమైపోతుంది. మీకు కాకుండా మీ కింది వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నారో అది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఏ యూనిట్, ఏ ఫంక్షనరీ ఎక్కడున్నాడు. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అనేవాళ్ళు ఆర్ సెక్రటరీ, మీ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. కన్సర్న్ మినిస్ట్రీస్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ మినిస్ట్రీ. దెన్ ఓన్లీ ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి.
Namaste. సో బలహీనం అంటే మనం న్యూరాలజీలో ఎలా అంటామంటే ఒక పని చేయనీకే చాతన కాకపోవడం, అది బలహీనం. ఓకే, కనపడడానికి దొడ్డుగా ఉండొచ్చు, సన్నగా ఉండొచ్చు, కానీ ఆ మసిల్ మన కండరాలు ఉంటాయి, కండరంలో బలం ఉంటేనే మీరు ఒక పని చేయగలుగుతారు. సింపుల్ గా నేను ఒక బాటిల్ ఎత్తాలన్నా, కొంచెం బరువు ఎత్తాలన్నా నా కండరాలలో బలం ఉండాలి. సో వెయిట్ తోటి దీనికి ఏం రిలేషన్ లేదు. మసిల్ పవర్ అంటాం మనం. మసిల్ కండరంలో బలం ఉంటే మనం ఒక పని చేయగలుగుతాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నడక రావాలన్నా కూడా, నడవనికి కూడా మనకి బలం అనేది కాళ్ళల్లో, వెన్నపూసలో ఉండాల. సో వెయిట్కి అయితే రిలేషన్ లేదు. రైట్. సో చాలా సార్లు ఏమవుతుంది, పేరెంట్స్ యూజువల్ గా అంటే సడన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లం, సడన్ గా బలహీనత ఫీల్ అవ్వడం. అంటే కొన్ని రోజులు వరకు బాగానే ఉన్నాడు, నిన్నటి మొన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నాడు, సడన్ గా ఇవాళ నుంచి అంత నడవలేకపోతున్నాడు, కూర్చోలేకపోతున్నాడు, ఊరికే పడుకుండడము. అది చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, కొద్దిగా వామిటింగ్స్ అయినాయి కదా, నీరసం ఉన్నాడు కదా అందుకే పడుకొని ఉన్నాడు, కొద్దిగా జ్వరం వచ్చింది కదా, నీరసం ఉంది కదా అని పడుకున్నాడు. కానీ నరాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా మీకు వీక్నెస్ రావచ్చు, దాని వల్ల కూడా చేత కాకపోవడం అవ్వచ్చు. సో రెండు చాలా డిఫరెన్స్. అండ్ చాలాసార్లు మా దగ్గర అంటే నరాల ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి, కానీ పేరెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతారు. ఏమనుకుంటారు, ఇదేంటి వామిటింగ్ వల్ల, ఫీవర్ వల్ల అలా అనుకుంటారు. కానీ అక్కడ నరం అనేది, మసిల్ అనేది వీక్ అయిపోవడము, అంటే జ్వరంతో పాటు వాపు, నరాలలో వాపు రావడము, దాని వల్ల వీక్ అయిపోవడం అనేది చాలాసారి లేట్ అయిపోతుంది గుర్తించడం. సో సింపుల్ దానికి పేరెంట్స్ చూడాల్సిన సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, సపోజ్ నిన్నటి వరకు బాబు నడిచాడు, బాబు గాని పాప నడిచింది, ఇవాళ నడవలేకపోతుంది అంటే ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. ఎంత జ్వరమైనా, ఎంత వాంతులైనా, ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా నడక ఎప్పుడు ఆగదు. నడవలేకపోతున్నారు, కూర్చోలేకపోతున్నారు అని అంటే అది నరాల ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని సస్పెక్ట్ చేయాలా. అండ్ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ పీడియాట్రిషియన్ కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవాలి. ఇంకొకటి సిమ్టమ్స్ ఏం కనపడచ్చు అంటే, మింగడానికి ప్రాబ్లం, మింగలేకపోతున్నాం. వామిటింగ్ వేరు. వామిటింగ్ ఏమవుతుంది, తిన్న ఫుడ్ బయటకు వస్తుంది, అది వామిటింగ్. కానీ నరాల సమస్య ఉంటే మింగనీకే కూడా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో నోట్లోనే పెట్టుకొని ఉంచడం, ఫుడ్ అనేది నోట్లోనే పెట్టుకొని ఉంచడం, కానీ మింగలేకపోతుంది. ఎక్కువ సలైవా, చొల్లు అనేది ఎక్కువ కారుతుంది, ఎందుకంటే సలైవా కూడా మింగలేకపోతుంది. అట్లాంటివి సిమ్టమ్స్ ఏమంటారు. యా. సో ఫస్ట్ కారణాలు చూసుకుందాం, ఎందువలన ఇవి రావచ్చు. ఓకే, కారణాలు చూసుకుంటే దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా గులియన్ బారీ సిండ్రోమ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే, of course when you start doing it you will find that there are certain areas arterial lens lo adi ledu, and which if you can bring to our notice we'll immediately add it. So that is how it is, because we don't know the entire universe. So if the universe can be extended by all of you as letting us know what is required, we'll be happy to do it. And it doesn't take a lot of time for us also to do it. It's now, because we have done 360, it's a very straightforward process, we can do it. There's a KPI dashboard. Basically when
ఎవరినన్నా మన సెక్షన్స్ కానీ, వింగ్స్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, మండల్స్ కానీ, ఈవెన్ ఇంకా డౌన్ బిలో టు అండర్స్టాండ్ what kind of work they are doing, judging them, rating them. This is what KPIs would help, key performance indicators. దానికి కూడా మనం వర్క్ చేసాము KPIsలో. ఇఫ్ ఐ కెన్ షో టుడే there are 958 key performance indicators in department which are available on a real time basis. దీంట్లో 27 are on which we take the feedback from public. Almost every month మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేటటువంటి KPIs ఒక 27 ఉన్నాయి. ఒక 264 మన ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్లో ఉన్నవే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ టు ట్రీట్ యాజ్ KPIs. కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో వచ్చిన PPTలోంచి మేము చూసుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని తయారు చేసిన KPIs ఒక 33 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక 634. These 634 are used by the planning department to understand the Swarnandhra achievements as well as the GSDP growth and contributions. So ivanni kuda manaku vachai, but we still feel that there could be a large number of more KPIs. So ikkada kuda like RTGS lens, whatever you require to do your review, understand your departments up to the field level, you can do that. In fact, RTGS lens and KPI, these are all arranged state level, district level, mandal level and to the secretariat level, as long as the data is available at that level. Constituency is also there. I'm sorry, me constituencies kuda is there. You can do constituency wise also. We would request that more KPIs can be defined. It is up to us to define what is a KPI. If we can define it, we can add it, and then it would become more robust. This is what we are requesting the support from the departments in integration and review your own KPIs. If you want to change it, we will be happy to change it. If you want to add it, we will add it. Targets and all, we can ensure that they are there. This is what we are requesting. And Aware, we come to Aware. Aware is one platform which is designed for three things. One, save the lives of people and save the property of people. And third agenda of the Aware, it's an automated platform which is built basically to start with. We have built it for weather related activities, but it is now expanded to include economic development activities like agriculture and fisheries and other sectors కూడా హెల్ప్ చేసే విధంగా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది. There are 42 parameters which we are currently in Aware, but now the platform is fully done. సో ఈ 42 బదులు ఇంకా ఎన్ని రకాలైనటువంటి అదర్ అప్లికేషన్స్ కానీ డేటా సెట్స్ కానీ బిల్డ్ చేయటం అనేది పెద్ద కష్టం కాదు. సో వి జస్ట్ సింప్లీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యువర్ డిపార్ట్మెంటల్ డేటా సెట్స్. వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దిస్. దీస్ ఆర్ 3 things which I have said. సేవ్ లైఫ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ ఉంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ ది మెసేజ్ పిన్ పాయింట్లీ ఎక్కడ లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ సెల్ ఫోన్ టవర్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ సెకండ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మెసేజ్ పంపించగలుగుతున్నాము. టిల్ రీసెంట్లీ వీ ఆర్ సెండింగ్ SMS మెసేజ్. నౌ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ 10 days ది సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ వేర్ ఆ మెసేజ్ కొంచెం ఫోన్ కూడా గట్టిగా వైబ్రేట్ అయ్యి స్క్రీన్ కొంచెం రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేటటువంటి లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ వర్షన్ హ్యాస్ ఆల్సో నౌ ఈజ్ అవైలబుల్. అండ్ దెన్ ది రెస్పాన్సెస్ సైక్లోన్ కానీ హై విండ్స్ కానీ రఫ్ సీస్ కానీ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఎకనమిక్ లాసెస్కి సంబంధించి అడ్వైజరీస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్, ఈ క్రాప్కి మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ ఉండబోతుంది, రెయిన్ఫాల్ ప్రిడిక్షన్ లోగా ఉంది, మీకు రిజర్వాయర్లో వాటర్ లోగా ఉంది, మీ గ్రౌండ్ వాటర్ సెన్సర్ ద్వారా కూడా వాటర్ లోగా ఉంది. సో వీ కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ సోర్సెస్ అండ్ నౌ అవర్ అల్గోరిథం విల్ టెల్ దట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ విలేజ్ వర్షం వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంది, మీకు గ్రౌండ్ వాటర్ తక్కువగా ఉంది, కాబట్టి రాబోయే 15 రోజుల్లో మీకు మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ ఉండబోతుంది, కాబట్టి దయచేసి సప్లిమెంటరీ ఎఫెక్ట్ మీరు తీసుకోండి అనేటటువంటి ఒక అడ్వైజరీ we are able to we will be able to give through the Aware platform. This basically helps them to have a better control over this thing, and it economic productivity, increase of productivity కి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ
data వస్తుంది కాబట్టి we will be able to give advisories to the marketing and other departments to ensure that they take care of the procurement and also the management of the procurement. And then actionable alerts to government officials, which we already have started from some time back. Field functionaries అందరికీ కూడా లైట్నింగ్ కావచ్చు, హెవీ రెయిన్ కావచ్చు, విండ్ కావచ్చు, రిజర్వాయర్స్లో ఎక్కడి నుంచి వాటర్ రిలీజ్ చేసి కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ కావచ్చు, వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ మెసేజెస్. నౌ ది మెసేజెస్ మన స్టేట్లో అందరికీ పంపించు. వీ హ్యావ్ ది ఫోన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్, we have the phone numbers of all the citizens, so we are able to send WhatsApp messages. The already collectors also, you know that you have all been trained during the cyclone. The meeku access board ivatam jarigindi. You can use that to send these kind of messages to the targeted people so that we can save lives and increase the productivity. So these are the few of the things that we can do. I would request particularly the field people, collectors and SPs to use this aware. It's an open platform. There are no passwords and usernames. Please use it. And they are very detailed. In fact, you can go up to a MI tank basin also. In terms of MI tank basin lo, meeku water enta padindi, enta ground water undi, what is the likelihood of that MI tank, actually breaching, or, how much water would be there in that MI tank also can be, is possible, and it's done on a real-time basis in data we are getting through sensors and satellite data. Kabatti, దీన్ని రెగ్యులర్గా వాడండి. We find the usage to be on a little lower side. Please use this to plan. In fact, the predictions that we have seen, compared to any other system that we have, the prediction is reasonably well. In fact, we are also showing on the website మనం ఇచ్చిన prediction ఎంత యాక్చువల్గా జరిగింది ఎంత, what is the deviation, that also we are showing it on the website so that citizens can also get comfortable with the predictions and all. So these are the different types of these things. 28 are already done. Another 13 to 14 we want to complete. These 13-14 particularly belong to agriculture department, fisheries department, to a small extent municipal and panchayat raj regarding the drinking water quality. So we are working with the departments, and we hope that and city water logging, currently DEM modeling is available for 3 ULBs, starting the POC on this 3. Once it is successful, our model will try to extend it to all the urban local bodies depending on the DEM modeling available. This is the support required from this thing. AWS stations and groundwater sensors repairs. So of course the tender is done, and we request that can be expedited in the next 3 to 4 weeks if that work is completed. The reports that we are giving would be more better. మొన్న కూడా మేము ఇచ్చిన దాంట్లో almost 40% census లేకుండానే we could give the predictions. If those 40% census are also available, this would become better. We are also taking data from all the neighboring states like Telangana, Karnataka and other neighboring states, and doing our modeling regarding the rainfall and other predictions. Once we have all our sensors in place, it would become more better. So we request departments to cooperate with us. Alert broadcast system anedi monna first time cyclone lo we have implemented. So this is a system through which from RTGS headquarters we are in a position to send very specific messages. There would be pre-recorded messages in the system, and even in the worst cases when the cell phone signal is out, we should be able to send a signal using the ISRO system. A short burst of message goes and activates the voice, the message, pre-recorded message. We record some 30-40 messages. This small message goes and hits the machine, say 21 message, and 21 message could be that there is going to be a lightning strike, please take care. At like this all pre-recorded, we put a solar base to it so that current like manaki 2.5 manaki panchestundi 2.5 days daka, uses very less battery, use a very good message. So I request collectors particularly to just understand how it is working, and you can also use it to broadcast local messages. Adhe system lo meeru oka chinna mic petti, you can also keep on using the messages. We are asking this for 2 things: to validate this thing. Second,
మనం రోజు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంటే కనీసం అది పనిచేస్తుందో లేదో, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందో తెలుస్తుంది, బ్యాటరీ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది. బికాస్ ది ఎమర్జెన్సీస్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్, cyclone doesn't come every day, and then it should work every day so that on the cyclone day also it is working. Request all the collectors to keep on ensuring that every day some public broadcast message at a specific time is given to all the villages, so that the working of this system can be checked, and we can see how we can improve the system. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్స్ ఫెయిర్లీ మనకి ఒక సెక్రటరియట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ ఏరియా మనకి వినపడుతుంది. వర్క్స్ ఆన్ ఎ సోలార్ సిస్టమ్, సో ది సఫిషియంట్ థింగ్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ పవర్, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ సోలార్. సో దట్స్ హౌ వీ మేడ్ ఇట్ ఇన్ ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ డన్. Next we come to the district RTG centers. Of course, almost for 4.5 years nothing was done. 5 years no work was done. We recently restarted. So please ensure that all these RTG centers are fully functional, because it would help you to monitor a lot of events, like the way the temple events, then other స్టాండర్డ్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఇక్కడి నుంచే మీకు సీసీటీవీ ఫీడ్ వస్తుంది కాబట్టి రియల్ టైం బేసిస్లో అక్కడ కూర్చుని ఈ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ మీరు మానిటర్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది. మనకు పుష్కరాలు కూడా రాబోతున్నాయి. దోస్ 2-3 districts I think where పుష్కరమ్స్ విల్ హ్యాపెన్. దిస్ యూ కెన్ డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్ రన్స్ ఆన్ దిస్ టు ఆ రోజు మనం ఎట్లాగా ఎఫెక్టివ్గా వాడుకుంటామో దయచేసి వీ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు డూ దట్. ఆర్టీజీ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా mid of December, these are what contractor has told. If you take personal interest, please complete them, and then ensure that the usage is also monitored. If you can go and sit there, మీరు ఎస్పీ గారు రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సీసీటీవీ అనలిటిక్స్, నా 14,000 CCTVs ఆర్ పాతవన్నీ రిపేర్ చేసి పెట్టాము. వాట్ వీ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ దట్ పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ఎస్పీస్, మీ సీసీటీవీలో ఏ లొకేషన్లో మీకు ఏ అనలిటిక్స్ కావాలి. There would be some location where you would want face recognition, some you would want traffic violations, some places you would want something else. అది మీరు స్పెసిఫిక్గా డిసైడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అక్కడ అనలిటిక్స్ మనము ఓవర్లే చేసి మీకు ఆ స్పెసిఫిక్ అలర్ట్స్ వస్తాయి. సో కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ మే రివ్యూ దిస్ ఫర్ ఆల్ ది CCTVs that you have. ప్లీజ్ దయచేసి పూర్తి చేయండి. రెండోది, రిక్వెస్ట్ టు ది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, కంటిన్యూస్ uninterrupted పవర్ ఇవ్వండి. సమ్ టైమ్స్ ది బిల్ పేమెంట్స్ అండ్ ఆల్ గెట్స్ స్లైట్లీ డిలేడ్, దిస్ అండ్ దట్. సో బట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ అస్. And of course APFSL is also with us only to ensuring that the internet connectivity is 24/7. కొంత అర్బన్ ఏరియాస్లో ట్రాఫిక్ లైట్స్ జంక్షన్స్లో అది కొంచెం అప్పుడప్పుడు రిపేర్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ మున్సిపల్ కమిషనర్. దే మే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సేమ్ విత్ PR&RD, సమ్ రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా సేమ్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో వుడ్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్. ఎక్కడైనా గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా ఇన్ ది కెమెరా కనిపించే ఏరియాలో గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నంటే వీ విల్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్. రీసెంట్లీ ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్స్, వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఏరియాస్ వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద సేమ్ మోడల్. సో అదర్వైజ్ రెగ్యులర్లీ ఆల్సో అలర్ట్స్ వుడ్ బి సెండ్. సో వీ కెన్ డూ దట్. అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ వెహికల్ అండ్ లైసెన్స్ డేటాబేస్ రియల్ టైమ్ బేసిస్ మీద లెట్ ఇట్ బి షేర్డ్ విత్ అస్. And this is what we are responding. So we don't intend, request to police department is that at least for the 5 to 10 times first violations, let us not penalize the citizen, because they are not yet used to the system where every minute their violations are being captured. It takes some time to get to that. Same thing happened in Kerala. So Kerala, sir, almost 10 times continuously they just sent a message and said that be careful. Only from the 11th time they started sending a challan. So manam kuda ade basis meeda not to challan immediately, but give them enough time to adjust to the new system, because sir, it will continuously track them. So ఒకే వ్యక్తి ఒకే రోజు దాదాపు 6-7-10 సార్లు కూడా he might be caught. So we need to keep on educating people and then go to penalizing only later. This is the request to the police department. In terms of drone mart, the usage in the drone mart, districts may please monitor and ensure that there is a wide variation. There are some districts in which the usage is high, there are some districts the usage is low.
there are certain use cases like pesticide spraying and, even in fact, transportation planning, even real estate companies are using it. For crop monitoring, they are using it. There is a need to improve the usage. So మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ డ్రోన్ ఆపరేటర్స్ అందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా డ్రోన్ మార్ట్లో రిజిస్టర్ చేయండి. సో దట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ సో దట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ క్లయింట్స్. ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేయడం కంటే దాంట్లో పెడితే లైక్ ద వే ఊబర్ ఆపరేట్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ ది డ్రోన్ మార్ట్ దే హ్యావ్ మోర్ క్లయింట్స్. When there are more people operating the service, we have seen in the long run that when Uber came, the pricing comes down because the efficiency increases. So otherwise the initial cost ఎక్కువ కనపడుతుంది. Request to all the collectors to ensure that every drone in your district is part of the drone mart. It helps both the parties. So this is what the drone hours, we have shown the district wise also and use case wise also. So దయచేసి దీన్ని ఎక్కువ చూడండి. And also to the SERP and to the agriculture department. So if possible, the farmers, when we are giving any beneficiary programs, drone purchase and drone operation also can be made one of the programs from all the welfare programs, that OSC welfare, BC welfare, tribal welfare, all welfare programs lo kuda, because this is a viable this thing. ఒక ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది కాబట్టి let us also use that to ensure that the more drones come into usage. And this is the heat maps that we have generated using the health data. This is a very clear example of how different data sets can be used. Last 5 years, so dengue prevalence. These are the district maps. You can actually drill down to we can drill down to the lowest level. Ekkada dengue prevalence ekku undi. So the idea is that using the drones, we should be focusing on spraying activities more in those very specific areas. So these heat maps are possible for any kind of activities. So not only for human health but also for maybe the plant pests and all. So we can keep on doing this kind of analytics and then doing a focus kind of thing so that it helps everybody. On drone portal, this is what we have set the expectation from the department. Single search bar. In fact, this is I don't think any state or anybody has done, sir. In fact, manaki 450 websites unnai, sir. So for everything, citizen has to go to Google and then go to those website and then search in the 450 websites to get a relevant information. Now we have worked with Google itself to bring all 450 websites into one place. In fact, we can ask for any query regarding Andhra Pradesh. In fact, it will give the very specific information without having to go through the all 450 websites. This is already live. ap.gov.in, Andhra Pradesh official website lo. This is launched and it has an AI chatbot built into it. So multi-language support kuda undi. So these citizens are using. Request to department is that you can put somebody to keep on checking whether ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ మీ వెబ్సైట్లో ఉన్న రిజల్ట్ కూడా ఒకటే ఉందా లేదా, వెదర్ అక్కడున్న సమాచారం మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుందా లేదా అనేది యూ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్, చెకింగ్ అండ్ లెట్ us know so that we will improve our AI analytics so that it becomes more relevant, because the idea is that after some point of time all the 450 departmental websites will be made private IP so that there is only single search bar where citizen comes for everything. In fact, not only information, if you can see the single search bar, how it works is that it gives the synopsis of all the information. The way today ChatGPT works, it gives it, not only that, it gives all the references where they can go for that information, and then all the news articles, other things relevant to that. It combines everything and gives a snapshot. I request all the departments to keep on checking the single search bar for all your departmental information, whether it is doing it perfectly or not. Let us know, because this can only be improved by your feedback. We request you to help us with this. The expectations, validation, and any new websites that you are opening, please let us know so that we bring it into that. We will do that. Agent space is what is like a chat GPT and all for the government as a whole. In the agent space, already 1.18 crore documents. This includes almost 23 lakh GOs, almost 3 lakh memos,
a file like circulars, notifications, letters, acts, rules, policy documents, resolutions. This over a period of last 3 months we have built. Now using all these documents, our AI agent is reasonably able to produce a GO, memo or everything for us. But this is far from ideal. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దయచేసి మీరు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్. All the GOs in GO issue register is already connected. Everything we have generated so far in e-office, all documents, everything is already connected. Manual ga unnvi, particularly to all the districts, in all the district office or mandal office lo unna path information anta kuda all documents scan chesi upload cheste this will become better. Now sir, we are also working with the NIC e-office to make it a part of e-office itself, so that the note file మీరు చూసినప్పుడు you can just ask it to summarize the entire note. ఉన్న 20 పేజీలు summarize చేసి it will be able to give it to you in 6-7 lines what the entire note file in the last 20 pages means, and then based on it you can make your own note. It will make the note for you. It will also make the draft GO for you, which you can correct and then issue the GO. So that process is going on. It will take us about another 3 weeks to achieve that part also, and then we'll incorporate it into the e-office itself, internally into e-office, so that these things can be generated within the e-office system itself. So AI use cases, in fact, a large number of AI use cases request when we are interacting with you had come. So we worked with the departments, finalized the first round of AI use cases. In fact, the sky is limit for AI, but about 98 of these use cases we have finalized for the first round, and half of them we have already gone for hackathons. Rest, some we are covering under data lake. Some doesn't require hackathon, can be done through a simple MOU because there are no financial involved. Some not-for-profit agencies are willing to do them at no cost to anybody. And ఒక 5 కేసులు ఆల్రెడీ POCs స్టేజ్కి వచ్చేసాం. రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కెన్ ఓన్ దిస్ అప్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఫ్రమ్ సమ్ ప్రైజ్ మనీ. హ్యాకథాన్ ఇచ్చినప్పుడు ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ది యంగ్స్టర్స్ ఈస్ దట్ దే వుడ్ బి సమ్ స్మాల్ ప్రైజ్ మనీ. సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ది ప్రైజ్ మనీ. అండ్ ఫర్ డూయింగ్ ది POC we are trying to tie up with India AI Mission as well as the Bill Gates Foundation to take care of the POC. Once the POC is successful, large scale implementation across the state, we can look at doing through budgetary support and all. But we would request all of the departments to actively get involved in the AI use cases. There are some good AI use cases, so I would request all the departments to get HODs particularly to get fully involved in this. So the ENY has a PMU working within RTGS to help with this. So I would request you to interact with them and do that. And hackathons we have already released. So we request you to popularize the hackathons and do it. So these are the list of this thing, and this is the support required from all the departments. Incident management system like bus accident that has happened and all. What we are doing these days is that a lot of collectors and secretaries might already be aware. We are not doing an app or anything. It's very simple using WhatsApp. Any incident happens, it comes to our notice. Immediately in the small WhatsApp group, we are adding the concerned secretary, HOD, collector and SP. And immediately decisions are being taken there on to manage, sending people to hospital, maybe, from there to even compensation to till the issue is closed, like bringing back people from in Bangladesh and all those lot of incidents that we have covered here. So this is a very immediate response in ensuring that information flow is very quick and people are responding to that. So we would request that this could be effectively used by all of us. So any secretary or anybody feels that there is some issue which immediately has to be taken care, that means if it is an emerging issue in the next half an hour, it could become a big issue that can be brought here, and we would be taking it forward and ensuring that it goes to a logical conclusion. This covers all emerging issues which could be issues. Office performance tracking system, not an individual performance, but each office performance tracking, we are building a system in which
There are certain objective indicators like, some attendance, e-office performance, and what is public perception, both from IVRS or from QR code. Some subjective indicators like, Swarnandra KPIs and, other KPIs, and also skill upgradation. So these are the indicators we are using for ensuring that each office performance is tracked. Large amount of work is done. In fact, employee capacity building tracking, in fact, out of 180 departments, 30 departments we have completed, sir. So the idea is that, sir, each employee under the iGot platform, at least 12 courses, one per each month, we are tagging to each employee, sir, so that he can complete those 12 courses in a year, so that he's continuously upgrading his skills. We started with understanding the skill requirements of each of the functionary, then started tagging the iGot courses to each one of them. That part is done, sir. 30 departments we have done, another 150 to go. We hope that in the next 15-20 days we'll also complete this, sir, so that each employee gets at least one course a month in iGot, so that he continuously keep on doing the courses and all. So అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేస్తే in the office performance tracking లో కూడా the office is getting better mark. We have completed the digital organogram, sir. Secretariat level నుంచి mandal level దాకా who reports to whom and who is that particular person, his name, his other his CFMS ID, his e-office ID, all for each of the employees we have completed, sir. And Swarnandra KPIs also already 18,000 offices ki we were able to do it. So attendance and public perception, I think we thought that we'll do a lot of discussion before doing that. And then non-Swarnandra KPIs also we have done, sir. So this is almost ready to roll out. So each office, so on a scale of 1 to 10, we should be able to give a numerical grading, sir. This is available for officers to use. This is how we have done the digital organogram. This is the e-office updation also. Each employee e-office ID also we have updated against that person. CFMS ID also we have updated, sir. So this is how it looks, sir, of performance of a department. Dashboards for each department, and then drop down district office, mandal office, and also to the lower level offices. This is what the system has been built. We'll complete, sir. Regarding positive public perception, sir, these are the crucial government public touch points we have been doing every week, and this has been divided into 4 blocks. Every week Honorable CM sir reviews one block like each round, so that in a month we complete all these departments. This has been going on for a few months, and now, sir, I'm just showing that how from the last 1 year what is the perception regarding different departments. I think we need not go in detail, but just to have a flavor that this is being done. RTC and ration, panchayat services, hospital services, Anna canteen, temple facilities, seats, municipal services, electricity, crime against women, ganja, drugs registration services, revenue services, pollution control board, revenue services, sand, energy, and MI. So now what we have done, sir, after taking your feedback, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్తోనూ కూర్చుని, సార్, ఆ క్వశ్చన్స్ asking the feedback of the department we have now done, reflecting what the department feels is the realistic question that we should ask. All the questions in consultation with the department we have rephrased, or in many cases we have added questions also. When department felt that they wanted some more questions to be added, we have added. Where departments felt that question is slightly vague, we have refined the question, sir. And then, sir, ఇంతకు ముందు ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉండేది, సార్. Now we have again, based on the importance of the question, the weightage has also been now redefined. So the entire PPP questions that we are asking through IVRS and QR code, entire thing has been rehashed and brought into this, sir. So this is what after sitting with the concerned departments we have done that. So red color lo చూపించినన్ని కూడా చేంజ్ అయిన క్వశ్చన్స్ స్లైట్ గా మోడిఫైడ్ ఆర్ న్యూ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాస్ కమ్, sir. And rating for each question among the entire department rating also in consultation with department we have done. All departments that we are reviewing we have done, sir. ఇప్పుడు చేసేవి ఇవన్నీ, sir, these questions and all. So now we have that rating. Depending on this entire scoring, though,
for the entire state as a whole, now we will be able to, we are giving a numerical grading, sir. Next thing, sir, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాంపెయిన్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్స్తో మాట్లాడాం. There are around almost another 20 departments which are not part of the campaign. So we'll be sitting with those departments and also finalize these questions if required, and we'll do that, sir. Sir, the cyclone, sir, Mamta, just a small case study will quickly to the way it was approached, the traditional approach and the approach in which we try to use disaster management through a new system where it was a data driven. It was absolutely like real time, where the track of the cyclone, the rainfall, everything on a real time basis, we kept on sending it to the field and ensuring that they all are there. The 5 principles are basically to monitor, continuously monitor through the alerts that we are getting through IMD, through our own ECMF, other sources. Then keep on sending alerts. Any problem coming, we rescuing them, and then rehabilitation and bringing back to normalcy, sir. So these are again the 5 RTGS officers, the activities that they have done, the subjects that were assigned to them, and the entire thing was monitored through this use. We use WhatsApp governance. We had real-time dashboards put in. We had a GIS-based navigation reports for all the assets like Poclane, JCBs, anywhere they are, so that they are deployed on a real-time basis. Usage of drone, and then machinery and vehicle tracking, and using of Aware was this thing. And Aware, as we have indicated, these are the advanced warnings that we were able to give. This Aware helped as a proof of concept, where continuously we are tracking, we are doing. In fact, the modeling that we have done was very fairly accurate, not very far from the place it has crossed the land, and also the velocity of wind was also, of course, too close to the speed by around 4 to 5 kilometers only, kmph difference. So, and then the villages also we kept on changing as the predictions came to us, and then we keep on adding more villages, sending advices to them, withdrawing advisories from some other villages, so that it's absolutely real time. And villages impacted in the 3 days, real time we kept on monitoring this. You can see that, Nellore, when it rained heavily in Nellore, this prediction also we could do and send messages through WhatsApp to all the citizens in that place. The wind speed alerts we could give, and sea state and storm surge alerts we could give. And this time we didn't have a single case where a fisherman was in sea, or he has to be rescued at the time of cyclone, because all of them we could predict earlier and everybody was brought to shore. And MI tanks, we could give alerts on a real-time basis during the course of the day as the rainfall progressed, which MI tanks or which reservoirs would be in problem. That we kept on giving to the irrigation department, so they were taking action. And then reservoir monitoring, we are doing all the reservoirs on a real-time basis, how much water is coming in, how much they have to empty, how much water they have to keep, so that we are in a safe zone. We could do these alerts, and this is the monitoring as a location. In fact, our location prediction was off by 23 kilometers. Speed was off by only 2 kilometers. So that's the kind of modeling which was possible using all the data. And then rainfall and groundwater forecasting we could do. And we use WhatsApp to send messages to all the citizens in the affected areas. And we opened WhatsApp for getting crowdsourcing of information. A lot of people had sent informations and grievances or issues, also information to us. We used that. We had a dashboard on a real-time basis which was showing all the assets, what was happening, how many pregnant women were target versus achievement was thing, how many vehicles to be mobilized, how many mobilized, how many women were shifted to hospital against the total women. We were tracking them on a dashboard so that it could be done. GIS navigation of all the vehicles was available, and machinery vehicle tracking we have put, and drone based also. We placed drones so that areas which can't be reached by vehicle or foot, drones were sent, and then information gathered and actions were taken by the district administration. So we also placed the drones for supplying food and medicines, but not the situation did not come to that extent that we had to use them, but they were placed at different locations being tracked on a real-time basis. This is the way we have placed the drones, sir.
And communication network, we ensured that CCTV network was up and running everywhere, power was available, wireless communication was up and running, the entire system of police wireless system was up and running right through the cyclone, even where the cell network was supposed to be affected because power was shut down because of the high wind. We ensured that the diesel generators were available, so entire the cyclone management, the communication was continuously up and running. And this was a coordination with central government on a real-time basis, sir. That was done. And then a citizen-centric approach in the sense that we, in the path of the cyclone, everybody was alerted, everybody was activated. We identified higher grounds where the rehabilitation center can be put 2 days prior and put men there, and the collectors and everybody had planned their activities there to ensure that rehabilitation can be done. These are the principles on which the department coordination has happened. Electricity department action plan with almost a huge number of people they have put on the field to ensure that power was up and in no time. And Department of Swarnandhra conducted awareness programs everywhere. We took feedback from public whether they are aware about the cyclone and where the cyclone shelter is there, where the rehabilitation center is there. Send the data back to them, ensure that everybody is aware of that. And municipal administration, in fact, very quick to clear all the water from inundation and get all the drinking water supplies up and running. And they had the evacuation plan and done it meticulously. And then these are the satellite-based crop damage analysis. We got it every day. The satellite imagery we got and we shared with the collectors to show where the water is stagnating, so that they could send their teams to ensure that water can be cleared from that area. And on ground, the Women and Child Welfare and Health Department could do. INPR was getting the data from all the different channels, and we were sending this to the concerned the unit in the village so that they can react quickly. And sir, based on the recent this thing for crowd management, we have come up with some SOPs based on the Kasibuka this thing. So the idea is that we need to shift from a reactive crowd control to proactive crowd intelligence. So most of the crowd should be should be known, so that we can react. So that 99% of the cases wherever crowd gathers, there should be a calendar of events in the districts firmly done up, so that these events are properly planned. And in the worst case scenario where a crowd is building up because of some incident or something, the technology should be used like CCTV and drones to get that information, and it can take action. So most of the cases it should be pre-planned, but we can't plan everything. Sometimes things are not in our control. Use our CCTV network and drone network to ensure that that also is captured, and then we can do that. So these are some of the SOPs that we have indicated using a CCTV aware platform, and also getting the data from GIS and also from electronic media and social media. Social media is one big source for us where people are gathering. People quickly send messages to each other, congregate at one place, and all that should be automated, and we can get automated. So we should be in a position to send an automated message using the CCTV and drones to the nearest person on the ground that a crowd is building up. So that's what we should aim at, and we anticipate that in the next coming 2-3 months we should be able to get to that position. Once the crowdsourcing of the private CC cameras and our cameras and the drones are fully integrated, we should be able to get that in that 1% case where a sudden crowd is building up. But otherwise, the SOP for the regular thing has to be done. We formulated an SOP, sir. We'll work with the district administration to ensure that SOP is put in place. So what analytics we should use, signals from social media we should, that are not part of the calendar events. These are our SOPs, sir. And on an event which is part of the calendar event, there should be a pre-event coordination, venue and infrastructure has to be planned, traffic, parking, and other things, security, communication, health, medical, crowd management. During the event, all these things have to be planned up prior. I should have an SOP, sir. Those SOPs clearly with the departments will be issued with the help of the departments to ensure that all the planned events are done properly,
Unplanned events, we get the alerts and send to the concerned field people so that they can react for the unplanned events. This is what we want to use. The drones. Drones can fly over the course of day once, twice, or 3 or 4 times in the area and get data, intelligence data. Use the CCTVs, sir, mobile CCTV analytic vans. For accidents, sir, based on the Kurnool bus strategy, we have come up with what could be the issues, how to do this thing. Some SOPs we have worked out, we'll fine tune them, sir. We'll ensure that the SOPs are issued and are also being monitored on a real time basis for the accidents, sir. We have covered not only physical but also behavioral issues, speed and driver behavior, fitness, compliance, two-wheeler safety, helmet enforcement, accident detection and response. Because our accident can be detected by the CCTV network that we have, but we need to increase the number of CCTVs because they're at a very specific location. We need to put them on the some highway locations also, and also take data from the National Highways Authorities also to integrate into a response system. Ambulances, sir, all our government ambulances are in the system. We found that during the last 2 events, private ambulances have also to be brought into the system. They just need to put one app in the driver's mobile phone and they will be part of our system. So that force multiplication can be done. So మనకి 4 ambulances ఉంటే 108 we send. వాడు మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పటికి గ్యాప్ వస్తుంది సార్. There would be private ambulances which we can track them on a GPS. We can also direct them immediately to come and pick them up and send to the hospital so that we can save more lives. That's what we wanted to do, sir. Hospital readiness dashboard, we want to have how many beds available, doctors and all, so that we send the victims to the best facility, not to the nearest facility. There may be a case where there is nearest facility, doctor is not on duty there. We may be able to send 2 kilometers away where a doctor is available, we can save life. We want to work on those things, sir. Engineering and R&D fix are very straightforward. We will work with the departments to ensure that these are done. Institutional strengthening also we have to done. There are already a system, road safety meetings have to be held, they have to be done properly and with seriousness, and also ensure that these are all taken care. And then we know the black spot where accidents happen, the data set has to be built, and then we need to work on that, sir. So, and in terms of law and order crime, same, sir. How it can be done, these are the basic SOPs. Our network can be used once CCTV network can be used. AI-based risk scoring can be done for individuals and also for areas. For each 500 into 500 area, we can do a risk scoring for each that area where patrolling, drone usage would be higher. Some preventive deployment, and then strengthening criminal identity and record integration is one thing that needs to be done. Facial recognition has to be used in a big way, and then drone surveillance also we need to improve, sir. And we need to have a real-time unified response dashboard where CCTV, FRS, drones, AWARE, 112, IRAD, health, transport, everything has to be coming together into a single kind of a response system, which we want to keep it in the district RTGS centers, so that the command control is there, where on a real-time basis all these assets are being used, so that we respond better in terms of any kind of emergency, sir. Sir, thank you, sir, from my side. Piyush, మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో మీకు డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేద్దాం. దెన్ విల్ గో టు జిఎస్టిపి హౌ ఈజ్ మానిటరింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడున్నారు, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత టైంలో మీరందరూ కూడా కొన్ని ఇంకా మాకు ఉదాహరణకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మన భాస్కర్ గారు ప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు అందరికి హార్డ్ కాపీ ఇచ్చా, సాఫ్ట్ కాపీ కూడా మీ అందరికి పెడతాం. మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్. ప్రతి ఒక్క డేటా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ ఏఐ కూడా ఒక టూల్ కింద మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు, ఇంకొక పక్కన రియల్ టైం డేటా కూడా కలెక్ట్ చేసి, హిస్టారికల్ డేటా ఉంది, ఆన్లైన్ డేటా మీరు అప్డేట్ చేస్తున్నారు, బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే డేటా కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏఐ కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నాం.
data decision accuracy will be according to me ఇంకా కరెక్ట్గా పనిచేస్తే 90-95% ఉంటుంది. దెన్ అనుకున్న టార్గెట్ అచీవ్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఇది అయిన తర్వాత మీకు ఇంకొక పక్కన ఆర్టీజీఎస్లో వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చాం. అదే మరిగా మీరు ఇప్పటికే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ రియల్ టైం ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది మనుషులు రావడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు ఆల్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తా ఉంటే మనకు కావాల్సిన బయట సర్వీస్ని ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నాం. మనం గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆఫీస్కి రమ్మనే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇది మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారో మీరందరూ చెక్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ కొన్ని డిస్కషన్ కూడా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎండోమెంట్స్ ఉంది, ఒక టెంపుల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఓసారి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సర్వీసులు లేవు, అన్నీ బుక్ అయ్యానంటే కొంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందనేది ఒక డిస్కషన్ ఉంది. అలాంటప్పుడు 10-20% పర్వాలేదు, కానీ 90% కాదు 100% మీరు మళ్ళీ వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు. అలాంటివి రెవెన్యూ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే మీకు అందరికీ ఏంటంటే, ఒకటి ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఆర్ వాట్సాప్ ఆర్ యాప్, వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఆఫీస్కి రామనడం లేకపోతే తిప్పుకోవడం అవన్నీ పోవాలి. ఇంకొక పక్కన 13 జిల్లాల్లో కలెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఎస్పీస్ ఉన్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్టీజీఎస్ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఒరిజినల్గా 13 జిల్లాలు చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ 13 జిల్లాల్లో వస్తాయి. December 15th అంతా కంప్లీట్ అవుతాయి. సో దట్ 13x2 26 జిల్లాలకు వాళ్ళ సర్వీసులు ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మనం ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసిన బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు ఏఐ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఏఐ ఉపయోగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే జీవోలు అవన్నీ కూడా మీరు చాలా వరకు హిస్టారికల్ డేటా అంతా పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు పెట్టిన డేటా అంతా కూడా ఆన్లైన్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఏఐ ఉపయోగించుకోవడం చాలా ఈజీగా వచ్చే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఒక పక్క ఇది కాకుండా యూస్ కేసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ మీ దగ్గర ఏమున్నాయి, ఏమేం చేయాలి, డాష్బోర్డ్లు అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఒకవేళ అవసరమైతే డేటా అంతా కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టి, ఏదైతే అవేర్ డేటా అంతా ఆన్లైన్లో ఉంది, కొంచెం సెన్సిటివ్ డేటా పెట్టాం. సెన్సిటివ్ డేటా కానప్పుడు మిగిలిన డేటా అంతా ఆన్లైన్లో పెట్టి యూస్ కేసెస్ తయారు చేయమని శాండ్ బాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి తయారు చేస్తే ఆ తయారు చేసిన వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తే మనం ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాం. బాగుందంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళకు కూడా ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కింద సర్టిఫై చేస్తే వేరేది ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇది రిప్లికేట్ చేసి స్కేలింగ్ చేసుకోడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే మరిగా ఈరోజు ఇంకా మీకోసం నేను అది కూడా చూశాను మీ దగ్గర. మీకోసంలో కూడా కొన్ని గ్రీవెన్స్ అన్నీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నేను అవి కూడా మీకు అందరికీ పెడతాను. కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్, ఎవ్రీ సెక్రటరీ, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ మనం వస్తే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ చేయమంటున్నాం. మేము ఒక అసెస్మెంట్ చేస్తే ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ మండల వైజ్ ప్రీ ఆడిట్ ల్యాప్సెస్ రిపోర్ట్ని ఒకటి ఎప్పటికప్పుడు చేసి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో చేశాం, 2 నెలలకు కలిపి. 4174 గ్రీవెన్స్లు వస్తే ప్రీ ఆడిట్ కంప్లీటెడ్ 2549, అంటే 61.07%. ప్రాపర్లీ రిడ్రెస్ 1450, ప్రాపర్లీ రిడ్రెస్ పర్సెంటేజ్ 56.89, అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక 4% ల్యాబ్స్ ఉంది.
18% ల్యాబ్స్ అంటే కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయడం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇంప్రాపర్ రెడ్రెస్లు వచ్చి 1099 అంటే 43.11%. నెంబర్ 1 డిస్పోజల్లో ఇంకా కొంచెం దగ్గర 1600 ఉంది. అంటే ఇక్కడ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు రెడ్రెస్. దాన్ని కూడా పెట్టుకొని తిప్పుతా ఉంటే ప్రభుత్వానికి క్రెడిబిలిటీ పోతుంది, అది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఎక్కువ గ్రీవెన్స్ వచ్చే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనలైజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ది రీజన్. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ని ఏ విధంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలో వీ వాంట్ టు స్ట్రీమ్ లైన్. ఒకవేళ ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని ఉంటే అవి హిస్టారికల్గా లెగసీ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వచ్చాయి, రికార్డ్స్ తారుమారు చేసేయడం, 22A కింద ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ప్రాపర్టీస్ పెట్టడం, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వచ్చాయి. దాన్ని కూడా మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే పరిస్థితికి వస్తాం. ఇవన్నీ నేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఇంకొక పక్కన నేను ఇప్పుడైతే తెమ్మన్నాను, అది కూడా మీకు ఒకసారి ఐడియా ఇవ్వడానికి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక ఉదాహరణ మీరు చూస్తే 14-19 13.49% గ్రోత్ రేట్ జిఎస్టిపి. అదే 19, 20, 23, 24కి 10.32, అంటే దగ్గర 3.17% డిఫరెన్స్ ఉంది 5 ఏళ్ళు సిఏజిఆర్. దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని మీరు ఆలోచిస్తే 5 సంవత్సరాల్లో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 14-19 13.21%, 19-24 వచ్చే కొందికి 9.18%. రెంట్కి డిఫరెన్స్ 4.03, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వచ్చే కొద్ది 4.03 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. జిఎస్టిపి 3.17, దగ్గర 1% ఎక్కువగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే హిస్టారికల్గా చూస్తే ఇట్ మేక్స్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లాంగ్ టర్మ్ మనం చూస్తే నేను చాలాసార్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 7.5% గ్రోత్కి 15% గ్రోత్కి డబుల్ అవుతుంది, ఏమంటే 4.5 times అవుతుంది. 7.5% గ్రో అయితే ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తే అదే 15% అయితే 4.5 times ఎక్కువగా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 20-25 years వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా హిస్టారికల్గా మనం చూసినప్పుడు మనం ఈ బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు అన్నింటికంటే మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ముందు కంటే మనం ఒక అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. టెక్నాలజీ బాగా మెచ్యూర్ అయింది, ఏఐ ఈజ్ ఎ రియాలిటీ. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీ కట్టి ఐటీని ప్రమోట్ చేస్తే ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్ళి, అదే మరి గూగుల్ లాంటి సంస్థ ఏఐ విత్ డేటా సెంటరు $15 billion పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ రోజు నాలెడ్జ్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడితే నిన్న కూడా నేను చూస్తే కర్ణాటక ఒక టెక్నాలజీ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం 33 లక్షల రూపాయలు పర్ యానం ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంది అక్కడ టెక్నికల్ పని చేసే టెక్నాలజీ వాళ్ళకి. అదే హైదరాబాద్లో 30 లక్షలు వస్తూ ఉంది, వేరే ప్రాంతాల్లో చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంది. ఇదంతా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ఉండే ప్రాధాన్యత. ఆ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకోగలిగితే ప్రజల జీవితాలను మనం మారుస్తాం. ప్రజల్లో కూడా యాస్పిరేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఆలోచన విధానం పెరుగుతూ ఉంది. డెలివరీ మెకానిజం మనం కానీ సమర్థవంతంగా చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తాయి. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అడిగేది మీరందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో ఇప్పుడు చెప్పిన సబ్జెక్ట్లో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరేమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి. డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్స్ కానీ, మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడన్నా అనుసంధానం కాకపోతే అది కూడా ఎప్పటిలోపల అవుతారు కూడా నాకు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన. ఇప్పుడు ఉదాహరణ కొన్ని జిఏడి కూడా కొన్ని వర్కులు చేయాలి, మీరు ఇంకా అవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ అవన్నీ కావాలి, అవి కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా మెయిన్ డేటా లేక్కి
ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అసోసియేట్ చేయడంలో మీరు కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఇది చెప్పిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా చేస్తున్నామని. నాకు 100% ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆర్టీజీఎస్ కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా మీకు డేటా ఇచ్చాం. మీ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు చూస్తే మన డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ తెప్పించినప్పుడు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చాలా పాజిటివ్గా చేస్తున్నారు. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ అది రావడం లేదు ఇంకా. దానికి మీకు హిస్టారికల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు, సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్గా ప్రజల్లో సాటిస్ఫాక్షన్ రాకపోతే మనం ఏ పని చేసినా ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా కరెక్ట్ కాదు. ఈ విషయంలో కూడా ఇంత మునిపే భాస్కర్ చెప్పినప్పుడు చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే పెన్షన్స్ 1 year చేసాం, ఫస్ట్ క్వార్టర్ చేసాం, సెకండ్ క్వార్టర్ ఇప్పటివరకు చేసాం. ఇది కన్సిస్టెంట్గా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ 85% కరప్షన్ లేదు అంటే ఇప్పుడు 88.5% వచ్చింది. గివెన్ అట్ హోమ్ 87.6% ఉంటే అది 88.3కి వచ్చింది. ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ 83.5 ఉంటే 86.5కి వచ్చింది. ఇట్లా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని అనలైజ్ చేస్తే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆర్టీసీ, దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్టీసీ వాళ్ళని, ఇన్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్చర్ ఆన్లైన్ 5% పెంచగలిగారు. 71 నుంచి 76కి వెళ్ళారు. అరైవల్ ఆన్ టైం అక్కడే ఉంది. స్టాఫ్ బిహేవియర్ 4.7% పెంచారు. సేఫ్టీ 6% పెరిగింది. 69.7 నుంచి 75.8కి వచ్చారు. అదే మాదిరిగా క్లీనినెస్, వెయిటింగ్, సీటింగ్ ఇవన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ చేశారు, కానీ అక్కడ మాత్రం బాగాలేదు. 1 year 7 months అయినాక 53% ఉంటే ఇప్పుడు కూడా 54లోనే ఉన్నారు. మీరు వాటర్ ఫెసిలిటీ 45 నుంచి 47లోనే ఉన్నారు. టాయిలెట్స్ 56 నుంచి 58లోనే ఉన్నారు. డిస్ప్లే ఆఫ్ షెడ్యూల్ రూట్స్ కూడా 61 పాయింట్ నుంచి 62.2లోనే ఉన్నారు. అంటే ఏవైతే ఈజీగా చేయగలుగుతారో అవి ఇంకా చేయలేకపోయారు. ఇవన్నీ మీకు ఎవ్రీ మంత్ మేము ఇచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఫీల్డ్కి వెళ్ళడం, వాస్తవాలు చూడడం, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే పనిలో మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఆల్ మెంట్ ఫర్ దాట్. అలాంటి రేషన్ అదే మరి నేను చూసాను. అది 75 మంత్లీ టేకన్ 75.1, 75.1. ఐటమ్స్ క్వాలిటీ 73.8 నుంచి 78.7కి పెరిగింది. హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా అన్నా క్యాంటీన్ కన్సిస్టెంట్గా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చింది. క్లీనినెస్ 80 నుంచి 82.3కి వెళ్ళింది. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ 78.9 నుంచి 80.2కి వచ్చింది. టైమ్లీ ఓపెనింగ్ 80.6 నుంచి 85.1కి వచ్చింది. ఇక్కడ టెంపుల్స్లో ఇవన్నీ బాగున్నాయి, కానీ ఇంకా మీరు ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో పెట్టడం అవన్నీ ఇంకా నాకు అనుకున్న ప్రకారం మీ దగ్గర నుంచి రావడం లేదు. ఇవి మున్సిపల్ సర్వీసెస్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి. సో ఈ గంజాయిది కూడా ఇంకా అవేర్నెస్ తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. పని మాత్రం జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా అవేర్నెస్లో ఇంకా చిన్న ఇవి ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా 62 నుంచి 70కి వెళ్ళింది, కానీ ప్రాబ్లం అయితే ఇంకా కరప్షన్ అయితే ప్రిడామినెంట్ కనబడుస్తూ ఉంది. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా హెడ్స్గా ఉంటే మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, దే ఆర్ ఓపెన్ మైండ్. మంచి చేస్తే మంచి అంటారు, చెడు అయితే చెడు అంటారు. మంచిగా ఉంటే మంచిగా అభిప్రాయం చెప్తారు, సరిగా లేకపోతే డెఫినెట్గా ఇది చేసే పరిస్థితి వస్తారు. ఇలాంటివన్నీ వేరియస్ యాంగిల్స్ నేను చూశాను. ఇంకా శాండ్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చినా కూడా శాండ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది, కానీ ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్ కావాలి.
ఇలాంటివి మనం చేసే కార్యక్రమాల్లో ఉండే ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మేము ఏమేమి చెప్పామని తెప్పిస్తాం. అది కూడా మీకు రేటింగ్ కూడా ఎట్లా చేసాం మీకు కూడా ఇచ్చాం. క్వశ్చన్ ఎట్లుంటుందో కూడా మీకు చెప్పాం. మీరు కూడా కన్సల్ట్ చేసుకొని తీసుకున్నాం. ఇంకా ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ సర్వీస్. ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా రేటింగ్ చేసుకుంటాం. అవసరమైతే 4-5 మార్గాల ద్వారా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. అల్టిమేట్గా ఎవ్రీథింగ్ మనం కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే రిజల్ట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు కమ్. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ముందు మీరు మాట్లాడితే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఇక్కడ తిరుపతి ఐఐటి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు, ఐఎస్పీ కూడా ఉన్నారు. మీరేమైనా మీ అనుభవంతో అకాడమిక్ డిస్కషన్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా మీరేమన్నా కూడా చెప్పండి. స్టడీ చేశారనుకుంటా మీరు. నమస్కారం అండి, నేను ఐఐటి తిరుపతి డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు. యా సో ఇట్స్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అండి. ఐ గోయింగ్ త్రూ ది presentation. So with regarding to this RTGS and disaster modeling, IIT Tirupatilo we have this technology innovation hub on positioning and precision technologies, basically geospatial. So we will be glad to support the initiatives using this technology innovation hub, which is comes under DST. This is National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. Now, I way back in 2002-3 period, అప్పుడు combined state లో you had initiated a decision support system for disaster management. After we had the tidal wave and other things. After I was from IIT Madras, I was involved in that project as modeling the damages due to disasters. We have come a long way since then. Those days, there was a lot of constraints on how we do modeling, flood modeling or damage modeling and all that, because there was a lot of restriction on how we use geospatial data. We could only use 3 meters vertical and 1 meter horizontal granularity data as per the law. But luckily, on December 2022, we have the new geospatial policy that has been launched where they have freed up all the data. So we can build much better models compared to the previous days. So to bring the awareness across the country on how this freeing up of this new policy, how it helps in better modeling and action taking and all that, they created an agency called GDPDC, which is Geospatial Data Promotion Committee, and where they are identified 5 districts across India to show how this new policy will bring about big change from economic, social perspective. And this is called Operation Dronagiri. And IIT Tirupati was given the responsibility of coordinating this Operation Dronagiri. So they have identified 5 districts across India to demonstrate the effect of this policy change. And in Andhra Pradesh, Vijayanagaram district was chosen, and IIT Tirupati was put in charge of that. So we are working with the administration there. Mundu Collector Garu, Ambedkar Garu Undioru, I think there's a change in the collector. And we have taken 3, alage IIM Calcutta is doing in Assam, IIT Kanpur in Uttar Pradesh, IIT Bombay in Maharashtra and so on. And we have taken 3 verticals there to demonstrate this. One is in the area of agriculture. Second is in the area of transport and logistics. And the third one is livelihoods, including livelihoods mapping and all that. So we are driving this initiative. And once in this district, we have onboarded about 20-25 companies and startups to implement this. And once we demonstrate this, we would like to expand it to other departments, working with the real-time governance group in the government there. Regarding this recent cyclone, Bhaskar Katpanayam Garu and Alapatti Garu had got in touch with us regarding documenting how effectively this was managed and identify what improvements to be made, and also extracting the data for improving the models in future
whenever such incidents happen. So we will take this up and and we will work with the various departments and take this forward. Thank you. సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానిపైన Yeah. ఇది ఒక ఇష్యూనే కాకుండా ఐఐటీస్ దగ్గర మీకుండే నాలెడ్జ్ని ఇప్పటిప్పుడు కొంత అప్లికేషన్కి వస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. నేనేమంటానంటే గవర్నమెంట్స్ అండ్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి పనిచేస్తే మీ నాలెడ్జ్ని కానీ అదే మరి ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ చేసే కార్యక్రమాలని లాస్ట్ మైల్ వరకు అవేర్నెస్ సెన్సిటైజ్ చేయడం, అది కూడా మీరు కొంత కోఆర్డినేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే. Now it is a new concept. We are able to handle very well recent floods. Yeah. We want to institutionalize it. Right. ఇంకా మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటే అవన్నీ కరెక్ట్ చేస్తాం. వాల్యూ అడిషన్ ఉంటే విల్ బ్రింగ్ ఇట్. దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోదాం. మీరు కూడా వర్కౌట్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ ఆ ఆస్పెక్టే కాకుండా ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బై యూజింగ్ టెక్నాలజీ. వీ టోల్డ్ యూ అవేర్ ఎట్లా వాడుతున్నాం. అవేర్ ద్వారా ఇంక్లూడింగ్ డ్రోన్స్, satellite, and also CCTV cameras, sensors, లేకపోతే IoTs, everything, which are all possible we are using. అది రియల్ టైమ్ డేటా 42 parameters తెప్పిస్తున్నాం. ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయితే we want to get it. And AI we want to use it very effectively. మీకు కూడా ఏదైనా ఐడియాస్ ఉంటే మీరు అకాడమిక్గా కూడా మీరు కూడా నాలెడ్జ్ని తీసుకురావాలి. బయట ఎక్కడన్నా ఉన్నా మీరు టచ్లో ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి నాలెడ్జ్ని మీరు ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. One of my colleagues, Arun Tangirala Garu, he's been working at APCFSS to use data, and we're also AI for public good. We're initiating some initiatives along with them. Tapurand, we'll take up all these things. యా, వర్కౌట్ చేద్దాం. మీరు కూడా కొంచెం అసోసియేట్ అయ్యి ఇంజనీర్ చేద్దాం. Then ISB is online. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Tell me, brother. We are from ISB. Actually, Dean Madan is traveling. He is in Mumbai. So, in fact, we had noted about the points, and we'll definitely come back to you with our inputs and thoughts very shortly, sir. Okay, thank you. Then collectors, SPs, Ikonde senior secretaries, head of departments. Sir, small this thing, sir. Submission, sir. We have around 1 lakh beneficiaries who have applied for self-employment, sir. ఇది ఆర్టీజీఎస్లో వాళ్ళు 60 ఇది వాటి డేటా అనలిటిక్స్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ అండర్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్, సార్, totally unemployed for the first time తీస్తే the numbers reduce అవుతాయి, సార్. We can concentrate on them, sir. లేకపోతే most of the time 80% of the beneficiaries already ఏదో ఒక బెనిఫిషరీ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తున్నారు, సార్. We are not able to do justice to people, sir. I think this is one application we can look at, sir. మీరు అందుకే మీరు ఆర్టీజీఎస్లో కూర్చుంటే ఆ డేటాను బట్టి మీకు ఏ అప్లికేషన్ కావాలి, ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతారో దే విల్ డూ ఇట్. Thank you, sir. Sir, possible, sir. We have the data sets. We can do it, sir. అదే అందుకే చెప్తాను. కృష్ణ గారు. సార్, తమరు ఎంటైర్ మినిస్ట్రీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రాబోయే 14-15 తేదీల్లో పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసి ఇన్వెస్టర్స్ని మనం పెద్ద ఎత్తున ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం, సార్. కాకపోతే మనకి ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్నట్టు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, ఉదాహరణకి ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో కొంతమంది ఫిషర్మెన్ కమిటీ నుంచి అక్కడ ఎస్టేట్ చేయటము, గొడవ చేయటం వల్ల కొంత రాంగ్ నోషన్ వల్ల కూడా ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. కోస్టల్ పొల్యూషన్ అనేది ఒక ఇండస్ట్రీ వల్ల అదో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు పొల్యూట్ చేయటం లేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ డేటా, పక్కా మెషినరీ ఉంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, మానిటరింగ్ మెకానిజం ఉన్నాయి. కానీ కొంత ఈ రాంగ్ నోషన్స్ వల్ల, అప్రిహెన్షన్ వల్ల కూడా మనకి ఇటువంటి న్యూస్, మెసేజెస్ సోషల్ మీడియాలో కానీ న్యూస్లో కానీ వచ్చినట్లయితే ఇట్స్ ఏ నెగటివ్ మోటివేషన్ ఫర్ ఎనీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్. దీనికి టెక్నాలజీ వాడుకొని ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంటు, మేము, తర్వాత ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంటు ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్గా చేసి వాళ్ళలో ఎడ్యుకేట్ చేయటము, టెక్నాలజీ వాడుకొని పొల్యూషన్ మానిటరింగ్, share the data with them in a transparent manner so that collectively
వీ షుడ్ వర్క్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వితౌట్ కాజింగ్ పొల్యూషన్. ఇక్కడ మాకు భాస్కర్ గారి సపోర్ట్ అవసరం సార్. అండ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యావ్ టు గెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాసెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. No, we'll be very happy. That is what we have to do. ఎక్కడికక్కడ క్వాలిటీ, ఇది పొల్యూషన్ స్టాండర్డ్స్, అదే మరి ఎయిర్ క్వాలిటీ కానీ వాటర్ క్వాలిటీ కానీ వేరియస్ పారామీటర్స్. ఇండస్ట్రీనే కాకుండా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ గ్రేట్ కన్సర్న్ ఫర్ అస్. అందువల్ల మేము కంప్లీట్గా కోస్ట్ అంతా స్టడీ చేసి వాట్ ఆర్ ది సోర్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, how do you regulate it, how do you minimize, and how do you educate the people about the facts and figures of the case. ఇంకా ఎక్కువగా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కోస్టల్లోనే మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి క్రిటిసిజం లేకుండా 100% చేయాలి. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ అప్. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రేట్ అవుతున్నాం సార్ ఆర్టీజీఎస్తో. ఎస్పెషల్లీ మనకి ఫోకస్ ఏరియా సార్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ మేనేజ్మెంట్ సార్. దాంట్లో ఇప్పటివరకు ఏంటంటే సార్ ఎఫ్ఎస్ఐ నుంచి అలర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మేము అక్కడ మొబిలైజ్ చేస్తున్నాం సార్. అలా కాకుండా ప్రెడిక్టివ్ మోడల్స్ డెవలప్ చేయడానికి మేము అసోసియేట్ అవుతున్నాం సార్. దాంట్లో ఏంటంటే వెదర్ డేటా, శాటిలైట్ డేటా అన్నీ తీసుకుని కంబస్టబుల్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని అక్కడ అంటే ముందే ప్రెడిక్ట్ చేసేదట సార్. మోడల్స్ చేసుకుంటే మనం ఫైర్ బ్రేక్ కాకముందే మనం అక్కడికి ఆ ఏరియాస్ని ఎక్కువ పెట్రోలింగ్ చేయాలని సార్. అలాగే ఇంకా ప్రొటెక్షన్లో కూడా సార్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ రియల్ టైంలో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఎక్కడ డిటెక్ట్ చేయగలిగితే అక్కడికి మనం ఇమీడియట్గా ఫోర్సెస్ పంపి అది ఎవిక్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది సార్. అదొక ఇష్యూ సార్. అలాగే ఇంకా ఇది మనకి బీట్ ఇన్స్పెక్షన్ అవి కూడా ట్రాకింగ్ చేసుకుంటా అంటే వాళ్ళు పెరామిలేట్ ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నారు ఆ ఇష్యూస్. ఇంకోటి ఏమో మన స్టాఫ్ మొబిలైజేషన్ సార్. ఎక్కడన్నా ఇది స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వెహికల్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా వాటిని ట్రాక్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేసుకుందాం సార్ ఆర్టీజీఎస్ని. అలాగే మన రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ను మన ఫారెస్ట్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఈవెన్ కార్బన్ స్టాకింగ్ కూడా మన ఆర్టీజీఎస్తో అసోసియేట్ కావాలని సార్. అది చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక్క సెకండ్ సార్. కృష్ణ సార్, కలెక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే అటువంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో మా ల్యాబొరేటరీస్, మా ప్రాసెసెస్ ఏ విధంగా చేస్తామో ఒక వీడియో కూడా చేయిస్తున్నాము. ఐడెంటిఫై చేసి బ్యాలెన్స్డ్ పీపుల్, ఎవరు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఆ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ నుంచి లీడర్స్ని ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకెళ్ళేదని వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మా ల్యాబొరేటరీస్లో ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తాము, ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్స్ రిలీజ్ చేస్తాము కూడా ఆ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ లీడర్స్కి మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము. సో దట్ కలెక్టర్స్ మే ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై పీపుల్ విత్ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్. ఏదో కొంతమంది కావాలని ప్రొవోక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు కాకుండా యంగ్స్టర్స్ని, కాస్త చదువుకున్న వాళ్ళని, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా వాళ్ళని ఒక టీం తయారు చేస్తే మా ల్యాబ్స్ కూడా వాళ్ళని పంపించి టెస్టింగ్ ప్రాసెస్, ట్రాన్స్పరెన్సీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మొత్తం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే విల్ ఆల్సో గెట్ కన్విన్స్. టుగెదర్ వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. డెఫినెట్లీ చేద్దాం అండి. మీరు కొంచెం హోంవర్క్ చేస్తే దానిపైన ఇప్పుడు మాకు ఈ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా సిఎస్ గారు ఉన్నారు, సాయి ప్రసాద్ ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ కూడా ఉన్నారు. యాజ్ ఆన్ టుడే 6.83 meters గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఈరోజు డేటా మనం చూస్తే. అదే మాదిరిగా రిజర్వాయర్స్లో 90.89% ఫుల్ అయినాయి, 91% మేజర్ రిజర్వాయర్స్. మీడియం అన్నీ కలిపితే 93-94కి వస్తాయి. ఇది గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ మనం కానీ పెంచుకోగలిగితే పవర్ ఆటోమేటిక్గా కన్జంప్షన్ తగ్గిపోతుంది. వీఆర్ స్పెండింగ్ యాజ్ ఆన్ టుడే హౌ మచ్ పవర్ కాస్ట్ అండి? 10,000 కోట్లు, 9,000 కోట్లు సబ్సిడీ. అగ్రికల్చర్ 9,000 crores 9,000 crores సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. అది కానీ దీంట్లో 50% కానీ తగ్గగలిగితే 4,500 కోట్ల రూపాయలు ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు వర్క్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియన్సీ. ఇప్పుడు హెల్త్ ఉంది, ఇక్కడ హెల్త్ సెక్రటరీ లేనట్టున్నాడు, కరెక్ట్గా మంత్రి గారు ఉన్నారు. మీరు కానీ కరెక్ట్గా కానీ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ ఇటుకి పోతే 20,000 కోట్లు 5,000 కోట్లు తగ్గించవచ్చు.
మినిమం. దట్ ఈస్ వేర్ స్కోప్ ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ. ఇది ఆన్లైన్ డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్, ప్రివెంటివ్ హెల్త్, ఇవన్నీ కానీ కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ విధంగా డేటా వచ్చిన తర్వాత డేటా ఈజ్ వెల్త్. ఆ వెల్త్ని డేటాను ఉపయోగించుకొని డెసిషన్ మేకింగ్ చేసి ఫ్యూచరిస్టిక్గా మనం ముందుకు పోగలిగితే వండర్స్ చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ ఇంప్రెస్ అపాన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎఫిషియన్సీ పెంచాలి. ఇప్పుడు మొన్న 2 ఇక్కడ నేను చూశాను, హాస్టల్స్లో వాటర్ సరిగా లేకుండా డయేరియా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. వైకాంట్ ఈ మంత్రులు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ ఎందుకు టోటల్గా మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయలేకపోతున్నాం అలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు? అలాంటి క్వాలిటేటివ్ వాటర్ ఇస్తున్నారా లేదా, ఎందుకు మనం ఆ స్టాండర్డ్స్ రియల్ టైం మానిటర్ చేయలేకపోతున్నాం? ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని రియల్ టైంలో మానిటర్ చేయగలిగితే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి, చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. రవిచంద్ర గారు, రవికృష్ణ సార్. Sir, good evening, sir. IGP Eagle, sir. Sir, one request, sir, from through RTGS, sir. Sir, every year, sir, we are losing 700 crores in cybercrime, sir. So, and these cyber criminals are targeting senior citizens, especially from Cambodia, Thailand, other places, sir. So, already RTGS presentation, sir, we have been told alert broadcast system is there. Their target groups we can send cyber alerts, sir. So using this system, can we send cyber alerts? Similarly, sir, in Eagle also, demand reduction is the key strategy, sir, for containing the drug abuse, sir. So we can send cyber alerts as well as Eagle alerts, sir, to the target group, sir, so that we can send lot of awareness and we can control these particular menace, sir. Thank you, sir. No, మీరు ఎంతవరకు భాస్కర్ గారు మీరు ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీకి వాట్ టైప్ ఆఫ్ కమిటీ ఈజ్ వర్కింగ్? వై కాంట్ టు బ్రింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపించి కొంతమంది ఈ ఫీల్డ్లో వాళ్ళతో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేసి కంటిన్యూగా విల్ వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. అవసరమైతే కొంతమంది అకాడమిషియన్స్, కొంతమంది ప్రాక్టికల్గా ఉండే వాళ్ళందరినీ పెట్టి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్నాలజీస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్, హౌ టు కంట్రోల్, హౌ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సైబర్ క్రైమ్. ఒక కమిటీ వేద్దాం, కమిటీ వేసి విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, విల్ డూ దట్. థ్యాంక్ యూ, సార్. మన దగ్గర ఎవరున్నారు, బయట వాళ్ళు ఎవరున్నారు, అన్ని వర్కౌట్ చేద్దాం. దెన్ ఎనీబడి? అంటే మీరు ఏమీ మాట్లాడకపోతే మౌనమే అర్థంగారం, నాట్ ఫుల్ సబ్మిషన్ సార్. అంటే ఇది ఈ మన ఆర్టీజీఎస్ వాళ్ళు బోల్డ్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేశారు సార్. ఏజెంట్ స్పేస్ అని అంటున్నారు దాన్ని. ఆ ఏజెంట్ స్పేస్ని వాడి డిఫరెంట్ ప్రాంప్ట్స్ తయారు చేశాం సార్. అంటే హైకోర్టు కేసుల్లో కౌంటర్లు తయారు చేయడానికి. సో సిసిఎల్ ఆఫీస్లో కూర్చొని ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కేసులు అన్నిటికీ కూడా ఏ విధంగా ప్రాంప్ట్ రాసి ఏమేమి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు రిఫర్ చేయాలి, ఏమేమి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు రిఫర్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయించి ప్రాంప్ట్ రాసి పిటిషనర్ ఎఫిడవిట్ మన ప్రాంప్ట్ రెండు కూడా అప్లోడ్ చేస్తే ది టైప్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ వి గాట్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ సార్. సో ఇక అందుకని వాటర్ రిసోర్స్లో ఐ గేవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దాట్ all land acquisition cases government only shall approve the counter. అంటే దాన్ని అప్స్కేల్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఎస్డిసి ఎవరో వేసేవాళ్ళు పూర్తి నాలెడ్జ్ లేకుండా ఏదో ఒకటి వేసి గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ దెబ్బతింటా ఉండేది. సో నౌ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ రైటింగ్ దట్ all these counters shall be escalated to government and only government will approve. So might be useful for others to look at this, sir. That is a very good idea. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఆల్ జియోస్ అన్నీ కూడా అప్డేట్ చేశారు. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లిటిగేషన్స్ ఉన్నాయి. లా సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు. మీరు లా డిపార్ట్మెంట్ కూర్చొని అవసరమైన సీజే గారితో మాట్లాడి త్రూ ఆర్బిట్రేషన్ ఇవన్నీ పెట్టి, ఆర్బిట్రేషన్ కూడా ఇంకొక మీకు
మీడియేషన్ ఇలాంటివి ఉపయోగించి ఎంతవరకు మనం సెటిల్ చేయగలుగుతామో సెటిల్ చేసి సీరియస్ మాత్రం ఏ విధంగా పర్సూ చేయాలో పర్సూ చేస్తాం, ఫోకస్ పెడతాం. అన్నెసరీ లిటిగేషన్, ఆ లిటిగేషన్ వల్ల మీరు చేసే పని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం చేసే తప్పుల వల్లనే ఈ లిటిగేషన్ పెరిగాయి. ఇప్పుడు సాయిప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మనం అపీల్ చేయడంలో కూడా ఇంకా టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోకుండా ఏదంటే అది అపీల్ చేయడం, మళ్ళీ అక్కడ కొట్టేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఒకసారి మీరు కూడా అవసరమైతే ఒకరిని పెట్టుకొని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ సెట్టింగ్ చేసి దీని మీద ఫోకస్ పెడదాం. చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో జీవోలు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కోర్టులో ఉండే కేసులు ఫైట్ చేసుకునేది కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేద్దాం. I want to reduce the litigation as far as possible. Okay, anybody? That is a good idea. We'll implement, Prasad. All departments can note it out. మీరు ఏం చేస్తారు, లాయర్స్కి వదిలేస్తున్నారు. డిపార్ట్మెంట్ నాలెడ్జ్ మీది. లాయర్ ఓన్లీ మీ తరపున కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేయడానికి లాయర్. అంతేగాని లాయరే మొత్తం చూసుకున్నట్టు మాకు సంబంధం లేకుంటే యు ఆర్ 100% లూజింగ్ ది కేస్. Owner is your. Next, anybody wanted to say anything? Sir, good evening, sir. Sir, SP Yeluru, sir. You are in it? Good evening, sir. Sir, I am attending virtually, sir. Virtually, please carry on. Thank you so much, sir. Otherwise We confusion. We had very limited options to track criminals, sir. With these different data sets coming up, sir, especially criminals assets, ఒక దొంగ కొత్త బండి కొనడం, కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం లాంటి ప్రివెంటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ మాకు కొంచెం తెలిస్తే సార్, ఈవెన్ వెన్ హీఈస్ అవుట్ ఆన్ బెయిల్ అతన్ని ట్రాక్ చేస్తే చాలా దొంగతనాలు డిటెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది సార్. ఫిజికలీ అది చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు. ఈవెన్ అట్లాంటి డేటా సెట్స్ మాకు అందుబాటులోకి వస్తాయి సార్. యువర్ విజన్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ జీరో క్రైమ్ సార్, టు ప్రివెంట్ దోస్ అఫెన్సెస్, ఇట్ విల్ బి రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ సార్. అండ్ ఈ క్రౌడ్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కూడా ఇందాక మాట్లాడారు సార్. వన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ డేటాబేసెస్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా క్రౌడ్ జనరల్గా సర్జ్ అయిందంటే ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెల్ ఫోన్ సార్, లాట్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్ స్టార్ట్స్ ల్యాచింగ్ టు దట్ సెల్ ఫోన్ టవర్ సార్. అట్లాంటి హాట్స్పాట్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ జనరేట్ అలర్ట్ సార్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ CCTVs, న్యూ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ కమ్ టు అస్ సార్. దీస్ ఆర్ మై సబ్మిషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నో, ఎక్సలెంట్. SP ఏలూరు గారు చెప్పినట్టు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ RTGS కూడా ఈవెన్ సెల్ ఫోన్ టవర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ గ్యాదరింగ్ కానీ అవి కూడా మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. న్యూ వే ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి మీరు కూడా. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వీళ్ళల్లో కూడా మీ వాళ్ళని కూడా ఒక 5-6 మందిని ఒక కమిటీగా వేసి టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళని కంటిన్యూగా పనిచేయమంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ముందుగానే ప్రివెంట్ చేయడం, ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్ క్రిమినల్స్ని ట్రాకింగ్ చేయడం రియల్ టైం, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం తప్పు జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ కానీ కన్విక్షన్ ఇప్పించగలిగితే టోటల్ లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్కి వస్తుంది. ఎవడు కూడా తప్పు చేయాలి పట్టుబడాలని ఉండదు. విల్ గో ఆల్ అవుట్ ఫర్మ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ప్లీజ్ ఎవరండి? సార్ పాల్గొన్నారు సార్, డైరెక్టర్ పేసల్ సార్. ఎక్కడెక్కడ ఆన్లైన్? ఓకే సార్. క్యారీ ఏం లేదు సార్, మనకు అవుట్ ఆఫ్ వ్యూ అక్యూజ్డ్ ఉంటారు సార్. వీళ్ళు ఏముంటుందంటే మనకు ఒక అడ్రస్ ఇచ్చి ఉంటారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళు వేరే చోటుకి వెళ్ళి స్థిరపడిపోయి ఉంటారు సార్. మన దగ్గర మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రిమినల్స్ అని ఉంటారు సార్. మన దగ్గర దాదాపుగా 4,000 మంది అవుట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రిమినల్స్ ఉన్నారు సార్. దీంట్లో సార్ ఒక్క గ్యాస్ డాటా, మన గ్యాస్ డ్రా చేసే డాటా ఏదైతే ఉందో ఆ డాటాను కనుక మనము యాక్సెస్ చేయగలిగితే సార్, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తున్నారో తెలిస్తే మనం డైరెక్ట్గా వాళ్ళను వ్యూ చేయగలిగితే సార్. ఈ RTGSలో లాట్ ఆఫ్ డాటా సెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు NPWs కానీ ఒక చోట నుంచి వెళ్ళిపోయి వేరే చోట ఉండి అక్కడ ఉండే క్రైమ్లో హీఈస్ అటెండింగ్ దట్ కోర్ట్ సార్. బట్ ఇక్కడ ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే కేసెస్లో అతను అటెండ్ అవ్వట్లా, కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు సార్. అటువంటి చోట్ల ఈ RTGS డాటా చాలా పెద్దగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఫర్ అవుట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రిమినల్స్ని మనం ట్రాక్ చేయడానికి, అట్లాగే మానిటర్ చేయడానికి సార్. ఓకే బాలాజీ, థ్యాంక్ యూ. అది కూడా నోట్ చేసుకోని, అంటే మీరు కూడా డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఓనర్షిప్ బై యూజింగ్ RTGS డేటా.
ఇంకా ఎనిబడి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉండాలందరి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది చెప్పండి నాకు ముందు. అది ఫండమెంటల్ అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ఈజీ. ఎంత ఎక్కడ అవుతుంది సార్ మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఆ ఫైల్స్ ఇమ్మన్నాను, తెస్తున్నారా? సో దట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాం. కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్కి. ఈ 1 monthలో ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతారో ఆ రోజు మళ్ళీ చదివినిపిస్తాను నేను, ఇంప్రూవ్ అయ్యారు లేదని. బేసిక్ ఏం అవసరం లేదు మనందరికీ. టెక్నాలజీ తెలియకపోతే నేర్చుకుందాం, లేకపోతే నేర్చుకొని మంచివాడు ఉంటే పెట్టుకొని ఆడు పని చేస్తామంటే ఎంకరేజ్ చేద్దాం. అది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లా కాకుండా మీరు మేము చేయలేమని వదిలిపెడితే విత్డ్రా అయితే డిపార్ట్మెంట్ సఫర్ అవుతుంది, పబ్లిక్ సఫర్ అవుతారు. ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవేర్? నెక్స్ట్ మంత్ విల్ టెస్ట్. ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి టెస్ట్ చేసేది మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా. అన్నీ ఉన్నప్పుడు లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం మన బాధ్యత. ఆ లీడర్షిప్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రిజల్ట్స్ని అవుట్కమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. ఒక 10 నిమిషాలు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఎంత పీయూష్? హాఫ్ అన్ అవర్ 20 minutes? ప్రెజెంటేషన్ 15 minutes. ఓకే, క్యారీ ఆన్, చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అదే మరి బాబు కూడా మీరు అది ఫైనాన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీరు. ది రెవెన్యూ ఆల్సో సార్, CCST is also here సార్. యా సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. లాస్ట్ మంత్ సార్ Q1 క్వార్టర్ వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్లో మనం ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేశాము సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టేటస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ మంత్ మనకు సెకండ్ క్వార్టర్ డేటా కూడా వస్తుంది. దాంతోపాటు ఇంకా డీటెయిల్స్ కొన్ని అప్డేట్ చేసి కూడా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది సార్. అయితే సార్, టు బిగిన్ విత్ సార్, వీ హ్యావ్ GSDP review sir, then revenue receipts and also key performance indicators sir. On this one Andhra sir, the targets, the economic targets, of course there are new targets also, but already everybody knows it sir. $2.4 trillion economy ఏదైతే మన పెట్టి ఉన్నాము, 55 lakh per capita GSDP in 2047. తర్వాత ఒక 40 lakh crore కి ఎక్స్పోర్ట్స్ టార్గెట్ సార్. అప్పటికి దీంతో we need a growth of 15% over a cumulative next 22 years period sir. The breakup is given later sir. Now we have looked at this target sir, and then we have divided into 5 years block period, and to achieve this target sir, while 25 years will play out in block periods of 5 years we have to develop. For next 5 years sir, mana target unchamu sir, that from 14 lakh crore to double the economy, that is 2029 ki we wanted to bring the economy to 29 lakh crore sir. For that sir, an investment of about 40 lakh crore is required. The breakup of this 40 lakh crore along with the Swarnanda target has already been put in the public domain, and various departments are aware of it sir. In the agriculture sector we need in this 5 years period from the capital investment side about 5,85,000 crore sir. Industries around 12 lakh crore, services around 19.5 lakh crore sir, plus 3 lakh crore is for maintenance services. So around 40 lakh crore is the requirement of this investment, and about 10 lakh or 9.29 and 9.3 lakh crore will come from public investment, about 23%, and 77% has to be the private investment sir. This is the direction in which we are working sir, as already everybody is aware sir. Thanks to the effort, I think government effort, already we have got big announcements in the Vizag Investors Summit also. Almost we are on the track in terms of the sectors and what kind of investments we are going to get sir. So those for development of the Swarnanda growth target, we are monitoring these investments and how it will be leading to the development sir. Now sir, if you look at GSDP reviews, overall economic growth projections, GVA and per capita income, then the Q1 results sir, at current and constant prices. So this is the target that we have taken for next 25 years sir. This 23 to 29 is next 5 years is annual targets. Then the block period of 5 years we have taken the targets sir. If you look at the total GSDP growth sir, in the next 5 years we have taken above 15%. 15% plus growth rate undalante. 12% actually we got in the last year.
this year we have taken up 17%, 16%, sir. And beyond that 5 years period lo konjam taper avutu, sir. 14, 13, 12 atla stabilize చేసినట్టు నెక్స్ట్ 22 years టార్గెట్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్. దాంతోపాటు అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్లో కూడా how this development has to come up, that also as part of that 22 years strategy we have adopted, sir. In this, sir, if we look at the immediate year, sir, the first revised estimate has come for the starting year, 14.2 lakh crores, that is 23-24 was the estimate, sir. Last year about 16 lakh crore we have achieved, sir. This year target is 18 lakh 65,000 crore, which is a 17% increase that we have taken, and similarly 16% growth over next 3 years, sir. That will bring us to the this one under their overall 25 years target growth low 29.29 lakh crore. That is doubling from 14.22 lakh crore to it will go to 29 lakh crore, sir. So that is the investment. And then similarly for agriculture, industry and services sector, we have broken down to these sectors wise also, subsectors, and also region wise, which mandal, which constituency, and what kind of a development will be taking up. That level of planning, sir, we will be showing in the later slides how we have worked those out, sir. Now, in terms of the last 10 years performance, mana ikkada capture chesamu, sir. 2014 mana kotta state bifurcate ayin tarvata apati nunchi ippati varaku 24, 25, 11 years performance, sir. So ఇది ఇంత ముందు కూడా ఈ డీటెయిల్గా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది, సార్. ఇందులో ముఖ్యంగా మన 5 lakh crore ఎకానమీ, ఇప్పటికే వీఆర్ అరౌండ్ 16 lakh crores, sir. That we have come to about 15.93 lakh crores, sir. And the performance in this period also we have captured, sir. The summation of this, sir, last 5 years, 2014 to 2019, sir, we had about 13.5% growth, which came down to 10.32% growth, sir. And last year we have revived it by to 12.20 crores, 12%, sir. And now this year we are targeting above 15% as a target, sir. So this is the 5 years block period performance, sir. Similarly, per capita, sir, that from 2014 to 19 period, there was a healthy growth of 13%, that came down to 9% in the last 5 years, sir. Now again we are taking steps or making efforts to revive this in line with the Swarnanda good targets. If we look at the first quarter data, sir, the second quarter data is now getting compiled by Government of India. By 30th November it will be coming, sir. And next 7th December it will be ready for the Q1 and Q2, that is half year performance. So that will be good point to reassess where we are, and maybe next month meeting of the collectors conference, and before that the secretaries conference, sir, we'll be able to bring those numbers. Presently, sir, the breakup of the 17 sectors, because Q1 quarter April and May, there are no agriculture production we don't capture, sir. So the agriculture and horticulture is typically not reported in this period. For other sectors, sir, the growth parameters comparison, each sector wise we have looked at, sir. If you look at in the last year, that is 24-25 quarter 1, sir, the GVA, the value addition to the economy was 2,99,000 crores, sir. That has increased to 3,31,000. So that is the incremental growth, sir, the value addition that has been made in the period. So we are above last year 12% growth parameters, sir. If the other things go right, sir, in the coming months, if we are able to do a targeted approach, then I'm sure that for 15% we should be able to cross this year, sir. Now this is the sector wise, the broad sector, agriculture sector. If you look at the Q1 performance in 25-26, which is the 5th and the 6th column, sir. Last year it was 7.13%. This year it is 9.6%. Industry, sir, it was last year 8.85. That has increased to 11.91%, sir. And services sector 10.93. Slightly marginally it has maintained at that level of 10.7%, sir. Overall GVA addition, sir, that 3,31,000 crore is about 8.76, and GSDP wise the increase is about 10.5%, sir. 1% above what it was last year in the first quarter, sir. Since this year total GSDP we are estimating to 18 lakh crores, sir. So and next 3 quarters, that is Q2, Q3, Q4, another 15 lakh crores have to be added, sir. So around 20% we have achieved, and around 80% in the remaining quarters we have to achieve, sir. So that
The Q2 results are encouraging, sir, with good rainfall and with good fishing, mining and other sectors indicators. So hopefully we should be on the target for that, sir. Now, if we dive deeper, sir, the agriculture sector main subsectors are agriculture, horticulture, livestock, fishing and forestry, sir. So here, sir, the performance, because agriculture, horticulture for Q1 is not there, so that is why it is blank, sir. Next quarter onwards it will be coming in. The livestock, sir, there has been a change in the bovine population, sir, as reported last time. With the data in September, we had reported, sir, that Government of India Census Animal Husbandry Department has taken up, and they have revised this figure for all the states, sir. So Mana state lo about 13% tagipoindi, the bovine population. It has come to the total livestock has come to about 93 lakh, sir, from earlier 1 crore 8 lakhs. So because of that, the milk production and the egg and poultry production lo konta effect ayindi, sir. So that also is reflecting. One good news is that, sir, on the fishing and agriculture, there was concern with the US tariffs being up and down. There was some concern, but the demand is coming in. So this time also the production is there, sir. In fact, second quarter production kuda perigindi, sir. And ekvaga dan mida unna impact the importers in US, they are absorbing, sir. So demand has not. There's a good demand for Andhra Pradesh, this thing, sir. So hopefully that should be stable, sir. That should be helping us, sir. So each subsector wise, sir, this analytics that we are capturing, this is the data which is on a production basis of Government of India and various global parameters to patu manaku with lag of 1 or 2 months vastundi, sir. Idi kakunda the target that in the KPIs also on the current basis also we are monitoring, sir, which will give us various indicators to follow as we look at the growth parameters, sir. Now, in the industry sector, sir, the growth that we have taken up is 11.1, sir. This here mining sector has shown a good improvement, sir. The road metals, black granite, color granite, and they have been very good demand, sir. Especially black granite, almost 5 times it has increased, thanks to some decisions that were taken here and also demand that is coming up, sir. There was bottlenecks that were cleared, so those timely decisions have also helped, sir. Similarly, construction industry also. There is a slight impact because of the lowering of the inflation, sir. The WPI has weakened, and because therefore that in the real in the nominal terms there is slight this thing, sir. Normally nominal growth because of the price increase also happens, so that is not there, sir. But absolute demand in terms of wholesale figure is coming in. We are closely monitoring, sir. Next month data should be telling us how the construction is moving. On the services side, sir, there is some good this thing from the tourism sector. There is a growth of number of tourists has increased. Number of tourists in terms of absolute numbers have gone up by 17% from 6.89 crores to 8.07 crores. Similarly, transportation sector also is showing some positive this thing, sir. Real estate also around 5%. So this is also reflecting in the revenues that stamps and registration and other revenues which are coming in, sir. So from the transport department. So there is a correlation between the economic activity and the revenue that is being taken, sir. That analytics we have to deepen and be looking at it. So that is one exercise, sir. As per your guidance and direction, sir, we are looking at it and will be sharing it at the field level. Then, sir, next slide. I think this is not working. So this is at constant prices, sir. Same information in the constant prices compared to the national statistics also, sir. We have performed the Q1 GVA growth is 6.5%, sir, as compared to all India 7.8%, sir. That value addition, same information, sir, which is at constant price. Now we come to the revenue receipts, sir. If you look at the revenue in the state, sir, this year target, this is the target sheet, sir. So we have for the budget purpose and for overall growth and various welfare and government expenditure that we have to make, we require a growth of 29% on the revenue, sir, to about 1,34,000 crores, sir, from 1,01,000 in last year. So that is the target that we had taken, sir. Now for this 29%, sir, it has been mixed, sir. The initial there was slight correction in the commercial tax, of course. One was the adjustment the factor, ad hoc adjustment was taken out. So in the first quarter that was negative, sir. On the net, though being positive,
But in the second quarter, sir, we really picked up the demand and better compliance, and plus also the demand factors increasing, sir. Almost 10% we had increased. Last month, sir, this is the first month of GST, rate rationalization. On 22nd October, September it was done, sir. So that period, about 7-8 days is reported here. The full-fledged will be coming next month, sir. But on the net, still there is a good demand is there, sir. So market demand and public expenditure is there. Rate impact on the commodity-wise, the play out, we'll have to look at it, sir. Overall, so far in the commercial taxes, we are at 4%, sir. Excise, sir, last year we had done some, because two months only in this month, that one-time license fees and all had come. Compared to that base year, it is a -% which is showing, sir. But overall, it is positive, sir. We have reformed excise and there has been good collection that we have been taken. So this statistic for the month period is not correct. Overall, 14%, 10% on the growth over the previous year has happened. So there is a good trend in excise also. Similarly, stamps and registration is a very positive this thing, sir. 32%, which is good. Tax vehicles also, sir, after being depressed now, so there's an increase of 7%, and rates also have increased by about 4%. Collection is there. Mines around 39% again because of the various additions, or we have unleashed, and demand also has increased, sir. Activity, construction, and those have also improved. Of course, on lower base, sir, forest, the red centers, there are certain issues that we are taking up in the committee and looking at it. Other tax revenues and non-tax revenues, sir. These are some of the electricity duty and some adjustments. So these are minor things, sir, where there has been a negative trend. Now this is the breakup of the same, sir. Further detailing, like commercial taxes low, GST, VAT on excise, and component-wise kuda jarigindi, sir. Profession tax, we have taken Vizag and Vijayawada, we brought to the department some rates and better enforcement we have done, sir. Almost 47% increase is there, though it's a lower base, sir, so 300, but on that the increase is good, sir. Similarly, excise, sir, because of that adjustment factor, it is showing a negative. Otherwise, overall, it's a positive thing, sir. Then stamps and other things, the details are given, sir. Now, sir, the Government of India receipts, sir, about 3% is that overall increase, sir. Tax devolution, there is a 15% increase. The FC grant is last year, that closing is there, sir, some amount that we have to give, so that -36% that license will be doing, sir. The central assistance, sir, CASP, is showing as -40%, but that is because Government of India has shifted to the Sparsh mode. So the state government gives the money and central government directly gives the money. So it is money is outgoing. Earlier it used to come to the state treasury and then we were reporting. That system has maripoindi. Dantoti the minus kanpista undi, but scheme wise utility separate ga oka parameter line adi tayar cheyadam jarigindi, sir. So that will be showing. Overall on the scheme side we have increased about 7%, sir. Then other revenue, total revenue receipts, if you look at Government of India and states own revenue receipts is about 2%, and total revenue receipts year on to date is about 3%, sir. So this is a lesser than what is the expected, sir. So that the overall, because there is link to the various sectors that they are performing, sir. We have not increased by more than 20% that growth that we wanted, sir. Now, if we relate to the GSDP target, sir, the GSDP growth in Q1 was 10.5. GSDP target achieved is about 20%. So 80% of that 18 lakh crore this year, we have to be doing in next 3 quarters, sir. Similarly, state owned revenue has grown about 5%, sir, tax and non-tax, and Q2 is 12%, sir. And as percentage of what we have targeted this year, Q1 was 18%, sir, and Q2 is 37%. Now, 2 quarters should have been 50%. So we are off by 13% mark there, sir. So some effort, that extra effort of 13%, we'll have to be putting in the coming months to take up, sir. So that way, these statistics are important, sir, and especially for the field level also, because now in the next parameters, when we look at the mandal and district performance, then district field level officers also should be aware of what is the revenue coming and where the gap is there, so that effort also can be taken up, sir. So now we'll go to the KPIs, sir. The monitoring of these, how this GSTP target and performance with RTGS also, how we are looking at it, sir. The Sonandhra Vision Monitoring Portal, sir, and then the scoring methodology and departments and HOD scores and district scores, sir. Basically, Vision Monitoring portal we have developed, sir. This portal is across state, district, constituency and mandal.
It measures department and district performances via various KPIs. Enables a data-driven convergence on the policy. Multi-level monitoring is possible. Then real-time supporting, monitoring, and also supporting where there is a gap area, shadow area, what intervention are required. Those kind of decisions also can be taken up, sir. Then also it is a key enabler for ensuring that we are on track for Swarnandhra vision, sir. Now, this is the Indaka sir, Bhaskar garu kuda RTGS lo chupettaru sir. This is integrated with the RTGS 900 parameters. Out of those 900 parameters which RTGS is monitoring, 634 are these parameters which from the planning side we have developed, sir. In sir, the entry and monitoring choosinattaithe 194 parameters are at the mandal level, about 200 parameters are at district level, sir. HOD level 194, secretary at 46. So, mottam kalpi 634, sir. Deeniki sir 553 are positive indicators and about 80 are negative indicators. In the sense that lower the score, the better it is, sir. For example, the the criminal cases or the rape cases, so those parameters are also there. Monthly reporting is about 158, sir, out of this 634. Quarterly reporting is about 96, depending upon the seasonality and the the nature of activity and the geography, sir. Half yearly is about 58. Maximum 310 are annual targets, sir, and some are biennial in 2 years and 5 years target also, sir. Especially the SDG and longer term goals, there are some 5 years and 10 years targets also, sir. So if you look at this 634 further divides economic parameters which lead to the growth with this GDP growth related are 234, sir. In that directly 285 are for GSDP indicators and 149 around 150 are contributing in nature, sir. Then performance, which is the mandal level and key level, district level performance indicators are 288, sir. Then social indicators like SDG Gold and MMR and MR and other social parameters, those are about 112, sir. So all of these are integrated in this. Now, the scoring methodologies, sir, it is area based and specific. We have taken up the approaches. The planning is top to bottom and and the reporting is from bottom to top, sir. So that it has also taken care of. It cannot be uniform at the state level because when you're talking of mandal development project and district development project, so which mandal has which kind of agriculture activity? Not all places will have all activities, sir. So that kind of a monitoring platform has been developed in this score, sir. And going forward, in fact, GSGP score also will be doing for mandal domestic products and district domestic product, what activities, what areas they are doing, and how that performance will be there. That by January, sir. Last time you had asked directed, and now we have taken a team from National Council of Applied Economic Research, sir. NASER team who does the national statistics, they have associated with us, and for the first time in the country, sir, at the not only at a state level but at district and mandal level, this domestic product computations and performance also we are monitoring. So various activities which and what is the frequency of that capturing that information and how that can be integrated in this targets and look at what we are doing, sir. So that kind of a module we are preparing, sir, which will be ready by January, sir. In this, sir, I said top-down approach is there for the setting the target because national level, then state level, then district domestic product and mandal domestic product, sir. And reporting from kinda nunchi pai varku, bottom to up, that mandal achievement, then district achievement, and then this will be there. Also, sir, for the first time we have created a constituency vision plan where constituency also constellation reports are being developed. In fact, each constituency has a portal, sir, where these activities are captured and those are also being prepared. All the constituency special development officers are there. All the constituency level vision units we have placed, sir. There is a task force, as you had said, they are in place, they have been trained, and they are monitoring, sir, these activities of Swarnandhra growth plus key performance of the field level, also monitoring of GSDP scores, plus P4, sir. That also is one activity that they are taking up, and a separate review will be taking up for that. But these key performance and also linking with other departments and like one family, one entrepreneurship, and then RTH, that Data Innovation Hub activities also we are integrating through the constituency team so that all these key performances can be taken up there, sir. Now, sir, scoring method scoring is monthly and quarterly indicators. We are giving the percentage of achievement. One request is that these parameters have been developed
along with these concerned department secretaries and HODs, we have asked them to give the targets, but also there are a lot of requests coming for changing the targets. That in between cannot be done because the GDP growth target is fixed with respect to some other target, and intersays are one sector to subsector to another within the department that HODs or principal secretaries or concerned secretaries can take up, sir. But overall, if any growth related parameters are to be changed, then planning department has to be role comes in place, sir. So we have requested all HODs and heads to freeze the targets. I request all the collectors also that this frequent change of the targets will not be allowed, because once the performance is low, to justify that if you want to revise and say that my target is not this much but this much, that is not acceptable. So, and there will be an electronic trail of who is making that request, and there will be a maker and checker level where that request can be honored. So that trail of what is being changed also is being looked at. So please be mindful of what numbers are being put in. Once a bag store comes and then if a request comes to change, that will not be allowed. Now this is the monitoring, sir. Average KPI at the department scores by chief secretary will be looked at, sir. Collectors have to be monitoring district level, sir, and then Honorable Chief Minister and Chief Secretary, they will be monitoring that, sir. Collectors have to monitor the mandal level and constituency level. Constituency level special officers are there, so they have to be concentrating and capturing this, sir. This is the second month, sir. The data has been captured for month wise. In fact, I have the sheets which is district wise and month wise which we are sharing. But going forward, these are the places, sir. This is the samples, sir, of the scores that are being like housing, sales supplies, tribal fare, then energy department, then Visakhapatnam, Guntur, different in areas have, sir. So in fact, secretariat-wise, HOD-wise, district-wise also, we have the list. I think this can be clicked if that can be one secretariat, if you can click. So we have that sheet, sir. That as a sample we have attached as part of this thing also. Please click that middle one. Yeah. Yeah, so like this, the score and what is the grade, this is available as a sample for you to see. Similarly, for the districts and for the, for the HODs also, this list is there. So each month, what is the score that is being generated and what is the grade that is being given to the particular department or particular district, that also we are compiling. Go back. If you can look at the district also, if you can click. So this district wise also, like if the number of indicators and then what is the score that they are getting and what is the grade. So all the collectors can look at it. In fact, if you drill down, you will be getting a mandal wise and constituency wise also this score. So this will be on a real time, on a monthly basis, the office performance, and Indaka Bhaskar garu chupetindi RTGS is also calculating, the performance of the office. So there also these indicators, 600 indicators go from the planning side and 300 other indicators like public perception, and then the score is generated of what is happening. So please be mindful and please take up these things so that proper reporting is done. Back. Next slide. So analysis, so if you look at different departments have different things which are thrown up. So once the, from next month when we have frozen and all the targets and this thing, final numbers will be coming in. So along with that, key parameters of those departments also will be available. These will be tool available to the concerned department heads, HODs and the principal secretaries and secretaries of the department to take action. For example, from home department, the parameters of atrocities against women or against what is performance conviction also it is coming. Industry department, the MSME side, what is the number of registration and what is the employment generation we are tracking. Similarly, health, the IMR and neonatal immunization coverage are the key parameters. Similarly, women side, how many SNAP nutrition program has been covered for mothers, children, nutritional indicators. So all these parameters will be available in the RTGS in the central system also, and with the concerned department, with the mandal and district also at the headquarters as the basis. So going forward, sir, the important point is that these numbers and all need to be monitored, they need to be frozen, and this will become a scientific basis, not only for GSDP growth performance review, but also for the performance and social indicators also. There will be a quantitative basis to monitor them, sir. So this is exercise, sir, that we'll be taking up. Thank you, sir.
These are the timelines, sir. Every month by 20th, a report has to be given to the Honorable Chief Minister. So we have said Mandal level 5th will be the entry point at the Mandal level. 8th will be district level point, entry point. Similarly, simultaneously the HOD, because it's on real-time platform, it will be available. No. They have to do data validation and then submit this. నేను ఏమంటాను బై 7th ఎందుకు కంప్లీట్ చేయకూడదు? Sir, last గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్ వన్స్ ఇన్ 3 months. బై 7th అంటే 1 month లీడ్ తీసుకుంటున్నారు అంతే కదా? 1 month గ్యాప్. 1 month gap కాబట్టి. సో ఇది మనదిగా మీ దగ్గర లాస్ట్ టైం మాట్లాడింది బై 15th విల్ బి గెటింగ్ అ రిపోర్ట్ సార్. సో దానికి మనం ఈ టైమ్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము సార్. ఓకే. దెన్ సార్ వే ఫార్వర్డ్లో సార్ దట్ నెక్స్ట్ మంత్ డేటాతో పాటు ఈ డేటా ఫ్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఇది కాకుండా దట్ మండల్ లెవెల్ అండ్ గ్రోత్ దట్ మండల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా బై జనవరి సార్ ఒక ఫార్మాట్ తయారు చేస్తాము. విల్ బి ప్రిఫిలింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ April onwards. This will be real time, sir. What is the GDP growth and what is the area? Every month, sir, an exception report where, in mining sector or agricultural sector, there is concern or there is a good positive trend or negative trend, integrating it with GST data collection, way bills, also integrating with revenue collection, and also what is the performance, real-time performance of various sectors. This robust mechanism will be developing, sir, along with the RTGS. Sir. Okay. Thank you, sir. Then, ఎనీథింగ్ ఫైనాన్స్ సైడ్ ఎవరన్నా ఇద్దరు ముగ్గురు బాబు వీళ్ళ మీరు చెప్పాలన్నా మీరు ఒకటి మేనా ఇంకా వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ అనుకుంటాను. మూడోది రిజిస్ట్రేషన్. Sir, with respect to commercial tax, sir, as Sir has indicated, we actually collect GST, VAT, and the PT aspects, and also collections under subsumed tax, sir. So the department is completely data driven. We actually get the inputs from the data driven అంటే డేటాను ఉపయోగించడానికి బట్టి ఉంటుంది. Yes, sir. Sir, it is actually, sir, we get the data. growth is better, whereas your collections are less అంటే మళ్ళీ mismatch వస్తుంది. Sir, there is a reason for that, sir. As you know, 30% of our GSDP comes from agriculture, which goes out of the tax net. So never it will be matching, sir. There will be a difference between the actual revenue growth and the GSDP growth in our state, sir. Especially in Telangana, it is only 10%, sir. In Karnataka, it's around 9%, but in our state, it's around 31%. So that variation factor we have to put in, sir, while we are comparing the growth rate and the tax collection rate. No. Carry on. Sir, coming to the data usage, sir, in fact, I explained to all the HODs in the earlier artificial intelligence workshop that was held here, sir. We are completely on a AI platform. We get the data from the returns and also from the data lake. Around 22 departments related data comes to us, sir, which was not done earlier. Basically, these data act as proxies of evasion and also possible tax registration system. So what we do is, sir, we analyze this data on the AI engine and it actually generates the outliers. These outliers are further pushed into the enforcement action, sir, where the LLM model of AI comes in. We are actually, sir, our tax officers are generating the draft orders from the LLM models. We are using the Google and Microsoft systems, sir. The enterprise solutions we are using, and it is really giving results, sir. From November 1st, a new system has been introduced where registration also is now online. Within 3 days, sir, 3 working days, once a new taxpayer is registering who has got a ITC liability of less than 2.5 lakh, his registration is automated through the AI. No human being looks at it, sir. The entire data of that particular person based on Aadhaar is collected, and if there is no risk factor involved in it, he is given the GSTN in 3 days' time. So this is a new thing which we started in November 1st, sir. So because of this availability of this tool, we have cut down the processing time of the return scrutiny, inspection and audit substantially. What used to be around 1 month, 3 months and 6 months, sir, has now come down to a week and days. So this is resulting in more of recoveries in the coming days, and we will definitely improve in the coming days, sir. In the next session of similar things, sir, after a month, I will be giving you the full demonstration of that, sir, if it's given time. Thank you, sir. Sir, good evening, sir.
Use of technology in excise department, to some extent, we have started using, sir. One in sale analytics. Second thing is market share analysis. And fourth is enforcement mapping. So that primarily gives us information about the decision making in terms of spread of the various brands, availability of various brands, online FIR, crime mapping. So these are things which we are doing, but recently 2-3 new challenges have come up, sir. One is regarding the genuinity analysis of the product, the liquor which is coming, for which under your guidance we had already launched an app. So how to that now we have launched the app, and then almost 70 to 80% usage has already started. We have slowly from 10-20% we have reached a stage where generally daily sales are around 85 crores, almost 65 to 70 crores వరకు ఈ యాప్లో స్కాన్ చేసి వెళ్తున్నాయి. But then again we have to give a web version also, and then some more publicity is required to create awareness. But one thing I can tell you with a lot of pride, sir, after scanning, not a single bottle in the last 20-25 days has been detected as spurious or a spurious label or a counterfeited label. So that one thing I can say with pride. Another thing, use of AI, sir, that also we have started experimenting data feed, because all the shops are having cameras. So data feed initially from 2000 shops, cameras we are taking, and whether they are opening even after 10 o'clock. 10 o'clock is the final time by which they should close. So that data on the basis of exception analysis, for example, if movement is there in the shop, the camera will capture us, and that our system will take it as a exception. So that analysis also we have started doing it. Maybe within 1 month or so, that also we will finalize, so that we can ensure that shops are open at right time and are again closed at right time. Malika is looking after our department from RTGS. She is continuously in touch. Nowadays, in terms of analysis of these press reports also, daily monitoring is being done there. Regarding mines, I think at present the level of use of technology, especially the emerging technology, is very limited at this point of time. That we need to improve. I had a discussion with Malika in terms of license, permits, how to use WhatsApp also, that thing. So very soon we'll come up initially for the permits, WhatsApp usage of permits, and afterwards we'll start using it for leases also. Apart from that, sir, there's a lot of integration of various information to be done, because there are basically 5 different stages in the mining ecosystem, starting from the resource mapping to the licensing, reporting and compliance, royalty management, and then interdepartmental coordinations. So small modules here and there have been done, but an integrated module is the need of the hour. I would request Bhaskar and then Malika also, we can, I'll sit with them and then create a comprehensive framework to include all these 5 different components. ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ మీట్స్ అన్ని కూడా పెడుతున్నారు. మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళతో పోటీ పడాలంటే మన పిల్లలు కూడా